Another beautiful steal perpetrated by Todd White. The action continues. A let's go situation here. Marasigan going up against another team. Jeffrey Moore has perfect access to the bucket. What we saw from that normal replay of that last bit of action was Juan Fernandez actually wanting to dish up the against Master Jaworski. We're crossing the twilight zone. That's an eternity of basketball ahead of us. Of an eternity of basketball, we welcome everyone. Before we begin the show, we remind you we are part of the Globally Ballin Network. Catch Hang Time with Denise and Sai, episode 44 with Jem Ferrer for volleyball talk at another show at Globally Ballin Network. Check out globallyballin.com for original articles, audio and video projects. Follow all their social media and watch all the shows on the Globally Ballin Network, including Globally Ballin Podcast, Who the Heck Are We, and Hang Time, and AEOB, of course. Listen to all of those on Spotify anytime and anywhere on the go. And subscribe to the YouTube channel of the Globally Ballin Network to catch all the past episodes of all those shows we just mentioned, Spotify as well. And the most popular episode so far on YouTube for an eternity of basketball, Bernie Fabiosa is at number 1, followed by Co Fernandez, etc., and down to Freddy Hubalde, a bunch of Chris Toyota guys in there. And Linktree/Globally Ballin is the link that you need for all of those that I just mentioned earlier. Don't forget to check out at Cuts Apparel PH for customized company uniforms. So here we are. We are in uniform today. Yeah! Pero long sleeve yung akin. You can get that on. But any of these shirts, you can get them on the globallyballin.com website. Go to the store and nandyan yung mga merch para sa AEOB. Okay, this is episode 110. 110 na tayo, guys. Ha? Wow. So on our show today, our guest, what's a superstar? Natubong Malabon ito, and was a superstar in the UAAP, nag-Rookie of the Year noong 1972, and then two-time MVP, 73 and 75 for the UST Glowing Goldies. Glowing Goldies pa sila back then. Tapos, a pretty good career, productive career, short career in the Mika for ITM. Played with Eco for one tournament. And then sa PBA naman, a 6-year career in 164 games, averaged more than 7 points a game as a guard for the Honda Mariwasa franchise, and then transferred to the Great Taste Enrich CFC franchise before calling it a career, and then moving to the US where he is now based. He's in Missouri, coming to us live from Missouri. Let's bring him in right now. Mr. Mario Marasigan. Sir, welcome to our show. Oh, thank you. Thank you for having me.
Salamat, sir, for accepting our invitation and this opportunity for us to hear all your stories, no? Dito sa ating show, no? Alam naman how this goes, and we talk about your journey sa basketball. You did tell me you are from you grew up in Malabon, no? So sa Malabon nag-umpisa yan. So paano naman na-introduce sa iyo itong sport, sir, ng basketball? How did you find basketball as your sport? Well, kasi nung nasa elementary school ako, I think grade 7 na yata ako noon, grade 6. Nakita ko mga bata naglalaro ng basketball. I was already 5'9" by then. So I decided to join them, but I'm not very good in basketball talaga. So I tried out for and I made the team. Pero lagi akong bench warmer. Lagi lang ako nakapo. Kasi libre uniform, di ba? So merong isang coach doon, isang player din, matandang player na lagi siyang nagkaano ng clinic. Na libre ba? Parang libangan niya yun. Libre kung sino gustong sumama. So I joined them. So that's how I started playing basketball regularly. Okay. So they taught us how to do the layup with your right hand or your left hand, with proper timing. So, but every game, kasi lagi may piyesta doon, di ba? Naglalaro ng basketball, may mga dumadayo yung mga school against them. So I'm always there and then watch them. Pero hindi ako nagagamit. Lagi akong parang cheerleader lang ako, gano'n. So finally, sabi ko, paano kaya ako magagamit ito? So what I did, I went to the court almost every day by myself. So I practiced like ball handling, right hand. I run as fast as I can my right, and then my left, no matter what happened. So finally, some of other old-timers na notice ako. Sabi sa akin, bakit hindi ka mag-join sa amin? Sunday games. Kasi every Sunday talagang punong-puno yung court na yun. Everybody is going out there and play basketball. Kika. So finally, I joined them. So nahasa ng konti. Tapos doon ko nakita yung mga player ng Mapua. Hindi nyo kilala siguro si Boy Alwad. You remember that, Mapua? He was one of the best guard of Mapua before Atoy Ko and everybody. So we became close. Naging kaibigan ko siya. So I watched him. I studied every move that he's making. So finally we became close, and then naging magkaibigan kami. My first year, nag-aral ako sa local bang school namin sa Malabon, Arellano. So, sabi sa akin ng coach doon, meron daw akong potential na pwede akong maglaro ng high school sa ibang kwan. So, nag-try out ako ngayon sa Caloocan High School. Doon ako nakuha sa Caloocan High School. Sa Caloocan High School kasi, lahat ng mga naglalaro ng mga player, puro mga old-timers na tinatapos lang nila yung high school para makapunta sa college, sa Manila College. Kaya ang gagaling. Yung mga drop out ba na they wanted to pursue their career, they go to Caloocan High School to finish their diploma ba. Okay. Para medyo overage na sila, sir, yung iba doon. Pero magagaling. Hindi lang medyo yun. Medyo mature na. Kaya sabi ko pa, hindi naman kami pumapasok sa school dahil puro basketball lang talaga. Puro basketball. Walang ginawa doon. Tatawagin ka sa school. They'll bring you out from class and then doon kayo sa gym. Wala kayong ginawa kundi mag-basketball. I think doon ko nakilala si Bebet Legaspi. Si Emer. Okay. Yeah, he was. I mean, kung hindi nasira ang Tony Emer, is one of the best centers sa Pilipinas. Bebet, Yeah. He was really good. Sir, tanong ko lang, when you were starting out, sabi mo nga, you started high school na halos, sa Arellano, ganyan, you started training by yourself, learning how to really play basketball. You were 5'9" already. Ginagamit ko ba? So, anong gamit sa'yo? Sentro ka noon? Forward ka noon? Kasi matangkad ka. I really don't know what position I'm playing before back then. I just play. I mean, all over the place. And then finally, I learned how to play forward. Okay. Originally, I played forward. So, and then later on, naging guard na ako. Talagang guard ang position ko. Right. Sino mga idol nyo, sir? Local? Talagang gusto ko mag talaga sa local, si Johnny Revilla. Wow. Yeah, I really like the way he plays, yeah.
Si Jaworski is a good, talagang magaling na the guard talaga na magpasa ng bola, di ba? Bihira mag-shoot si Jaworski pero he likes to to pass the ball first before he shoots. Yeah. So Jaworski is one. There's a lot of people. There's Larry Momar is good. Plays guard too. Orly Bowden is one. Sa NBA, sir, it may... Sino ang favorite ko sa NBA? Besides Magic Johnson, si Walt Frazier. Walt Frazier. You're not the first. Nakailang guest na tayo na sinabi siya yung favorite nila. I met him personally, Walt Frazier, when he came to the Philippines. 74. I was trying, Crispa was trying to recruit me, so I got invited for dinner. And they invited Walt Frazier. And then I was there and I shook his hand. I mean, I was so happy. Grabe, He was my idol, my first idol. Clyde. Si Clyde. Frazier. And then Magic Saka yung point guard talaga yun si Clyde Frazier. Then Magic Johnson came over, so he's the one, my real favorite player. Okay. So does that mean you're a Laker fan? Yeah. He did not say that, Charlie. He did not say that. That's why I'm asking him if he's a Laker. Laker fan kasi po. Even now, I like the Lakers because of LeBron James. So. Even if they're lousy, they're very lousy now. I'm a Laker fan, but they're a lousy team. Anyway, sige, we'll move on from that kasi yung dalawang sourpuss na kasama ko ayaw yung ganyang usapan. So we will move on to the so nasa Caloocan High School ka na and you got to play varsity basketball. Organized talaga, may mga tournaments talaga yun, sir. Doon na nag-umpisa talaga yun. By this time, forward ka pa rin o guardia ka na? Guard na ako noon. Guard ka na, okay. So lead guard ka na, ikaw na nagdadala ng bola, gano'n. Okay. So did you play against any of these guys when you were in Caloocan High School? Nakalaban mo na ba yung mga future na makakalaban mo sa PBA, gano'n, or sa Mika? May mga nagtatapat na kayo? Alam mo, ang madalas kong makakalaban talaga, si Amang Ladores. Okay. Lagi kong nakakalaban, kahit sa larong labas, si Amang lagi kong nakakalaban. Si Amang, si Bokyo, Lauchenko, Bokyo. Yeah. Kasi si Bokyo, tiga na botas yan eh. Okay. Badyoga, yan, sikat si Lauchenko sa Badyoga. Siya ang talaga namin. Kalaban. Tapos si Edward Camus. Si Ed Camus, He's watching right now. Si Ed Camus. Nasa naman siya, sa bayan naman siya. Malabon din siya, pero nakakalaban namin yan. Nunod, kinakamusta ko. Nice to see you daw, sabi ni Ed Camus. Si Ed. Hey Dong, thank you. Mag-guest na rin yan dito sa show natin. Pero yung next question. Finally pumayag Matagal ko lang kinukulit yan. Taga-antipolo din kasi yan eh. Pero how did you get noticed from playing in high school? Finally, organized basketball. Well, sabi ko nga kay Charlie, I don't know if you remember the history of LaSalle High School. Kasi yung LaSalle High School, ang dating coach niya si Frederick Gonzalez. That was in the 70s. And he lives in Malabon. Nakakalaban namin yan every Sunday. So nakita niya ako. Sabi niya, he offered me, said, Mario, gusto mo maglaro sa LaSalle? Sabi ko, sige, try out tayo. Nagpunta kami sa Green Hills. Naka-motorcycle pa yan eh. Sabi niya sa akin, laro ka dito, pag-stay ka, Monday to Friday, uwi ka na lang ng weekend. Di sinabi ko sa mother ko, nalalayuan ako. No. Sabi ko, hindi ako sumipot. Finally, sinabi ko, I cannot do it. Siyempre, di ba, pag probinsya ka lumaki, para bang takot kang dumayo sa malayo eh. So, kaya nag-stay ako sa Caloocan. Sa Caloocan naman, ang nangyayari naman sa Caloocan, yung coach namin, si Junior Fider, kasi ni Baby Asistio. Okay. Kaibigan niya pala yung coach ng UST, si Andy Bautista. Direkomenda ngayon. Hindi ko alam tinawagan niya si Andy Bautista. Sabi niya, there's a kid here na with potential. He's still young. So finally, sinabi sa akin na pumunta nga ako sa UST.
Pero before that, nag-try out ako sa Mapua, sa Letran, pero nahihilo ako sa jeep nga. Sabi ko yung, di ba yung pampasaherong jeep, di ba? Puro mga diesel yon. Yes. Kasi from Malabon to Quiapo, nakasakay ka sa jeep. Kaya lagi ako sa harap sumasakay. Pero pagdating doon, nagsusuka ako, nahihilo ako. So I stopped going to Mapua. Nagalit nga sa akin si Liwanag, si Ike Liwanag, dahil hindi na ako sumipot. Pati si Rosabal, yung coach ng Letran. Sabi sa akin, what happened to you nung nakita niya ako sa UST? Yun sabi ko, talaga hindi ko kaya yung usok nga dahil nasusuka ako. Kasi pag probinsyano ka, siyempre, hindi ka sanay sa usok ng Manila eh. Correct. Nakakatuwa, Malabon considered probinsya na pala at that Noong araw, yeah. Tsaka hindi pa Oo. traffic ng araw, pero talagang marami ng jeep. Mga jeep Right, ng pasero. Oo. Okay, so grabe, no? Dahil sa usok ng jeep, noon pa lang, no? Nakakasagabala talaga sa Kasi kung may Sa mga FX na nung endeavors. araw. Kung may FX na nung araw, sa Mapua pala naglaro si Mr. Mario. kaya nga. Ang mga kasabay ko sa Mapua, sina Cesar Yabut, PBA. si Cesar Yabut, si Mon Canu, Yes. si Bembol Rocco, kasama na, pero hindi siya Yes. nag-artista siya eh. Yes. Pero si Bembol Rocco, magaling din basketball player yun. Yeah. Tapos naging engineer yun eh, eventually. I don't remember kung si Bong, nakasama ko si Bong de la Cruz sa tryout o tsaka si Ubalde. Pero yun lang natatandaan ko. Okay. Dami na bumabati. Dito kanina, dumaan na rin. Ito si Eric Pagia, binabati kayo. Saka si Danny Manalastas kanina. Si Danny. Dumaan na rin. Oo. Si Danny, kakausap ko lang si Danny. Mabait yan. Lagi kong kausap niya sa telepono. Ngayon nga, di pa kami nagkikita. Dapat nagkita kami sa San Francisco 2 years ago eh. Ito, may isa pang nanonood. Baka kilala nyo, sir, Bernie Fabiosa. Bernie. Fabiosa. Thank you for watching. Diba? Always naman yan, ha? Si Django Arce nanonood din. So, as usual, a lot of the guys are watching. Pero sir, you moved on from Caloocan High School. High school ka pa lang, nakuha ka na nung UST, di ba? Na-recruit ka na nung coach ka na sinasabi mo, nakilala. Hindi, ang nangyari nun, Charlie, ganito. Yung isang player ng USD is tiga Malabon din, si Larry Castro. Rest in peace. Namatay na yun, 2 years ago. Siya tiga Malabon siya. Nakakalaban din namin niya sa plaza, no? So, sumakay ako sa kanya. Meron siyang sarili ba? Yung bang jeep ba na pang army? Anong tawag doon? Yung araw. Yun ang jeep mo. Kaya hindi mo maamoy yung usok. Siyempre, doon ako sumakay sa kanya. Pagdating doon, kasi galing akong Caloocan High School, kasi sa Caloocan High School kasi wala namang, hindi naman mahigpit doon eh. Kahit mahabang buhok mo, they don't care. As long as you play basketball. Makita ako ni Annie Bautista na mahabang buhok at payat. Akala niya siguro kasi gumagamit ako nagdudurog ako. Okay. Sabi niya sa akin, Stereotyping. tinanong niya ako, sabi niya, don't even think about changing. Sabi niya sa akin. So, nangyari, naupo ako, nanood ako ng practice nila. I just watched them. Okay. Tapos yung mga player na, nandun nga si Camus, kilala ko na si Edward noon, si Larry Castro, si Ruben Garcia, tiga Malabon din yun, player ng UST rin. I just watched them. So, kasi sabi ko, wala, ayaw kong tanggapin eh. Nung umuwi na kami, I didn't know that Larry talked to his coach na sinabi nga na, no, we know, I know their families, he's not a drug addict or whatever. So sinabi ngayon nila ng coach kay Larry, sabi, sige, sabihin mo sa kanya, magpagupit siya. So what I did, I went to my grandfather because remember during those time, most of the grandfather know how to cut their hair. Diba? Ganun ba yun? Mga lolo mo, di ba? Yung mga lolo mo. Galing So I went to my grandfather and asked him to cut my hair. So he gave me a haircut. So I went back to UST and practice. So the next day, in-enroll na ako. Hindi na mukhang addict. Yun lang pala yung kailangan. Gupit lang eh. Yun yung story ko sa UST. Talagang hindi ako tinanggap the first time. Yes. Tapos nung second time na nakita ako nag-practice, kasi ang feeling ko noon when I was watching them, kasi nga, nasanay ako sa Caloocan, di ba?
parang ang tingin ko sa kanila parang mga high school, ano lang, yung elementary school. Ang laro nila. Hindi Compare sa mama akin. ang laro. Oo, Okay, kaya sabi ko bakit ganito? Kaya nung nag-try out ako, na-impress sa akin si Coach Bautista. Kaya sabi niya, okay, come tomorrow and I will enroll you. Eh, nung nasa Caloocan kasi ko, ang grade ko kasi noon, passing grade lang, 76. Kasi nga, hindi kami pumapasok eh. So, nilakad niya ako sa priest, kay Father Marina, yung PE director namin. So, nakuha ko. Pero I studied there. So, hindi ka pwedeng di mag-aaral. Pero paano yan, paano yan, sir? Taga Malabon kayo, nasa Espanya yung UST, ganun din yun, magko-commute ka pa rin unless nag-dorm ka Nasanay na. na ako. Nasanay na ako na biyahe. Pero pa uwi, sumasakay kami kay Larry Castro. May private kasi yan. yun. Namin nandun eh. Lahat kami nasa jeep niya. Ako, si Ruben Garcia, si Edward Camus, saka siya. Pati yung coach namin, kasi tiga Malabon din yung coach eh. Okay, Buti nagkasya si Ed Camus sa jeep. Laki nun. Nasa harap siya. Siya yung shotgun. Siya yung shotgun. Oo, di ba? So, para lang may idea kami. Sige. Pero para lang may idea kami, kasi ngayon napaka-traffic na ngayon sa Manila. No? Nung panahon nyo, gaano katagal bumiyahe mula Malabon hanggang Espanya? Siguro mga 30 minutes siguro. 30 grabe. 30 to 40 minutes. Tapos bababa ako ng Quiapo. From Quiapo, lalakarin ko na yan going to Espanya. Quiapo, sa Pinobal ba? Yung Pinobal? Konti lang ka na lang yun eh. From Quiapo to Wala pa yung underpass ng araw, guys eh. Wala pa yung underpass na Wala pa nga. Pwede mo lakarin. Okay. Tapos from UST naman, doon ka sa Espanya, sasakay ka sa Espanya, papuntang Blumentritt. Diba? Meron tinatawag ng Blumentritt. Hanggang ngayon, buhay pa naman. Blumentritt. Doon ka bababa, tapos papuntang Malabon na, diretso na yun. Meron ka masasakyan papuntang Malabon. Pero 30 minutes lang, 30 minutes grabe. Oo, ganun. Sarap isipin, ano? 30 minutes, yun ang biyahe mo mula Ngayon, nasa Malabon ka, 30 minutes, nasa Malabon ka pa rin. Ayun! Tama yun. Mas lalo na pag umulan. Pag USD, 30 minutes ng ulan, wala ka na. Wala na. Dumura ka nga lang daw sa Espanya, baha na daw eh. Yun ang joke dun eh. During that time, Sir Mario, bahain na ba sa USD area? Oo, yeah. Talaga. Ever since talaga. Hey, Bobby. We have a greeting from Bobby Echanova. He's from the brother Toronto. of my brother-in-law. Okay. From Toronto. Talagang international na yung mga audience natin dito. Tama. So when you transferred to UST finally, nagpagupit ka na and all of that. Sabi mo nga, you played very well in the tryouts. So right away babad ka na. Parang ka na. Hindi, ang nangyari ng Charlie, ako ang parang ginawa nilang tiga-practice nila dahil kasi pag galing ka sa itong school, you cannot play right away. Okay. You need to stay 1 year as a resident. Residency, okay. Yeah. Kaya ako naging scorer nila, pero that year, sila yung team ni Camus, tsaka ni Larry Castro, dahil 4th year high school sila noon, ako 3rd year eh. Nag-champion sila ni UAP. Okay. The following year, nandun na ako sa lineup, pero we didn't do any good. Mahina na kami dahil wala na si Camus. Hello daw, galing kay Ben Hello, Ben. Obrique. Yeah. Pare, sorry, hindi pa kita na-accept sa Facebook ha. Okay. Yung mga US former guests natin, nanonood, di ba? Si Bernie, tapos ito si Sir Ben watching. So wait, so you sat out nga, yung nag-residency nga, then finally you got to play already. Pero you didn't do so well. Sabi mo, you didn't do so well. Pero how did you do individually? Kamusta yung laro mo noon? I did pretty good individually, pero the whole team, mahina talaga kami. Wala kaming center, wala kaming forward, puro guard. So you cannot win with all guards. Sino nag-champion nun? Ed Camus talaga, laki nun eh. Hindi ko na matandaan kung sino nag-champion ng high school noon nung panahon namin. Pero alam ko hindi kami masyadong, I think 5th place lang yata kami noon eh.
Pero natural progression ba? I mean, ito automatic na nung fourth year ka na, alam mo na magiging seniors team ka ng UST na? Or Yeah, may ibang kumukuha sa'yo? Hindi, wala na dahil inano na ako ni Coach Bautista talaga. Kasi si Bautista, after na mag-champion ng high school, pinromote siyang maging coach ng varsity. Diba? Kaya hindi ako na-under sa kanya even though he was the one who recruited me. Once na nag-champion siya nung high school, right away, the following year, siya nag-coach ng varsity. Ang mga player noon, I think si Bogs Adornado yata last year ni Bogs noon eh. Seniors. Yeah, sa seniors. Si Bogs, and then Camus played there first year. Right. Si Bonnie Arceo. I don't know if you remember Bonnie Arceo or you heard about his name. Yes, we've heard him, yes. Many times. Sino po ba? Si Tomas. Yan, best friend ko rin yun. Kumpare ko rin yun eh. Si Larry Castro nga, yung late Larry Castro, namatay na siya. Madami, magandang, malakas ang team nila noon. Kaya lang hindi rin nag-champion. Right. Kahit na may box sila. Malakas din ang UE noon eh. Alam mo, malakas nung araw sa UE, FEU, tsaka sina Ompong. Siguro. Okay. Yeah. Adamson, yun kasi nandun sina Junicio. Diba? Yun. Right. Yeah. Okay. Pero ako, pagka mga practice game, katulad halimbawa, kalaban namin San Miguel, yung bang exhibition game lang, laban ng varsity, inaakyat na ako ni Andy Bautista. From high school, nilaline up niya ako sa varsity. Okay. Kaya nakakalaban ko yung mga ibang team na yon sa Kwan. Ako lang ang high school na inaakyat niya, yung iba, hindi, ako lang. Kaya siguro, yun nga, nasanay ako nung nasanay, nabuo yung loob ko. Kaya nung first year college ko, parang at least na ako na maglaro, di ba? Hindi na ako ayoko mag-shoot, natatakot ako mag-shoot, baka magalit sa akin yung coach. Hindi. Talagang ang tiwala na ako sa sarili ko na I can do it. Right. Kaya nung pagpasok ko ng first stringer kagad ako. Pero when you were first year, so sabi mo nga comfortable ka na maglaro and you played very well, which eventually led to your being named the Rookie of the Year ng UAAP, for USD. Sino yung mga contenders for Rookie of the Year that time? Yung kalaban niya noon. Hindi ko na matandaan eh. Kasi ganito na lang. Who are your... Nakalimutan ko yung mga pangalan eh. I know there are cases, pero... sino yung mga ka-matchup mo? Like, who would guard you? Who would you guard? Sino yung magagaling sa kabilang team? Yeah. Sa MPU, sa Adamson. Sa Adamson, sina Calma. Di ba? Yung matandang Calma. Simon. Simon. Tapos sa FEU naman, si Berto. De La Rosa, saka si Javier. Ewan ko, kilala si Javier. Pablo Javier, okay. Ike. Sina Chua. Si Etok, late na dumating si Etok eh. Okay. Lobo. Pero forward na rin ni Etok, di ba? Nakalaban ko rin si Etok, pero I think I had 1 year ahead kay Etok eh. Tapos sa UE naman, si Navarela, si Tito, si Emer, si Tan, Alex Tan, sila mga stringers, si Rick Malyari, sila ngayon ang mga kondon, mga kalaban namin. Sa UP naman, si Mayoralgo. Maliit lang siya, pero magaling. Mayoralgo. Sa FEU, si Nick Bulaong was there, no? Si Nick was there. Yeah, si Nick, naging teammate ko rin si Nick sa Palarong Pambansa, 1975. We won the championship, Sino kasabay niyo no? 1975 Palarong Pambansa. May narinig na rin ako about that team eh. Okay, ang mga teammate ko doon, yung teammate ko sa Palarong Pambansa, si Nick Bulaong, si Ramon Chito Bugia, ewan ko kilala niya si Chito Bugia. Chito Bugia. Si late Totoy Gagan, one of my best friend too, si Totoy. San Beda, San Beda, Simon Canu, si Eric Lianyo, Eugene Lianyo, kapatid ni Eric. You remember Eugene Lianyo? Yung Eric, naalala ko. Yung Eric na pag-usapan na rin yan dito. Parehong mapuha rin yun. Si Martinez, si Bembeng Martinez. Yun, mga kasama ko sa Palarong Pambansa. Malakas yung team namin. Did you win? Champion kayo? Lorela, nandoon. Champion kayo doon? Ang coach namin si Pilo, Pumaren.
Okay. UE, ano. Oo, yung father Yes, nila, UE. ng Pumarin Brothers. Oh, yes. He was the coach of UE at that time, ano? Yeah, he was the coach of UE. Yeah. Galing, ha? Okay. So UST na kayo niyan, sir. Tapos biglang Rookie of the Year nga. So ano yun? Parang alam nyo makukuha nyo yung Rookie of the Year o stiff competition ba yun? Hindi naman, basta laro lang naman. Kasi nung bata ako, talagang wala akong hilig talaga. Gusto ko maglaro talaga. Gusto ko maglaro ng basketball. Yeah. Yun talaga ang love ko, basketball. Pagkatapos ng school, takbo na kaagad ako sa gym. Laro ko yung Ang maganda kasi sa UST, Charlie, Noel, and Sid, yung mga old-timers, they will go back there and play the regular varsity. Katulad nila Orle Bauson, Jean Lucindo, Larry Mumar, Biloy Fabiosa, they all go back except Bog. Si Bog hindi ko na bumalik. What about Danny Florencio, sir? Si Danny hindi ko na inabot si Danny. Hindi na siya Pero hindi na rin bumalik. Hindi ko matandaan bumalik si Danny Florencio. Sa PBA nyo na talaga nakalaban. Sa PBA ko na nakalaban si Danny. Okay. Pero kaya yung varsity namin nahahasa dahil dito sa mga old-timers. Right. Yeah, they all go back there and we play a tune-up game, so 3-on-3, 4-on-4, 5-on-5. Almost every Friday or Wednesday nandun sila. Yun ang tambayan nila, yung gym. Si Larry Mumar laging nandoon. Yeah. Kaya naging close ko rin si Larry Mumar. Pero paano, sir? They will teach you. Paano nyo nalaman na Rookie of the Year kayo? Was there a ceremony? Parang ngayon may awarding during the finals. Ganun din tinawag. Bibigyan ka ng plaque. Lalagay nila doon sa gym. Yung pangalan mo. Okay, pero that was just the start kasi nga from Rookie of the Year you made the jump, no? You won MVP the year later. And not just then, another time pa, naka-double kill ka dun sa MVP. Kasi nga, wala naman kasi magaling mga kasama eh. Pero marami magagaling na kalaban. So, di ba? The fact that tinalo mo yung... Pero nung last year ko, 1976, ang ginawa nilang MVP si Roy Obias. Si Ray Obias. Magaling si Ray. Yeah. So back-to-back kayo. Back-to-back. Teammate mo yun, di ba? So back-to-back kayo. UST din. Imagine, so three times UST in 4 years, nag-MVP. Yeah. Di ba? Kahit hindi masyado maganda yung performance ng team, yung individuals magagaling, di ba? Nag-MVP. Sino MVP no 74? Sino yung nakasingit? Hindi ko alam. Hindi ko na matandaan. Kailangan malaman natin. Okay, anyone who knows sa ating mga nakikinig, pakisabi sa atin sino yung UAP MVP noong 1974 para alam natin sinong nakasingit doon sa mga taga-Uste. Di ba? Yung mga malamang taga-UE. May feeling ako taga-UE. Taga-UE siguro yan. Baka si basketball noong araw, talagang masarap talaga ang basketball noong araw kasi lahat magkakakilala kayo ba? Yung walang suntukan, walang balyahan. Sa UAP kasi kayo naglalaro eh. Sa NCAA nangyayari lahat yun. Oh, yeah, I know. Mga batuhan ng battery sa talagang pagalingan, yung yung pagalingan ba? Hindi, pero yung question ko dyan, during your career sa UAP, hindi ka ba natawag na para sa RP Youth Team, para sa mag-tryout para sa men's team, yung mga ganon? Okay, here we go. Ito na. My first year sa college ko, kami ni Bert De La Rosa was candidate for men's basketball. Ng RP team, right? Buong UAP, kami ni Bert De La Rosa from UST and from FEU. NCAA, si Atoy ko and Lim and Beng. Alam namin hindi kami makukuha doon dahil nga, siyempre makakalaban mo sa guard against Jaworski o Arnaiz or, di ba? Pero umattend kami ng practice. We attended the practice for formality. Kasi nasa dyaryo, yung pangalan mo, nasa dyaryo, makikita mo, no? Pati sa radyo, ina-announce, the only player that was candidate for the RP team, yung gano'n. So we attended the practice. It's a good experience for me and Bert with Atoy and Lim and Beng then. The following year, RP Youth na. Candidate na naman kami ni Bert De La Rosa. Pero hindi ako nakuha.
Bakit? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko na ikukwento pero hindi ko na alam kung bakit ako ang last na nakat. Yung AAP MVP na-cut sa RP team? Paano nangyari yun? Nga, that's a good question, Noel. Oo. Di ba? So, you just figure out. Kaya, ano kaya nangyari doon? So, ang mga nakuha doon, Hindi. sina Bert nga, si Bert, I think si Hil Cortez, yung dati kong teammate sa Maribel, nandun siya. So, sino ba? Si Etok, nandun yata si Etok. Dasal yan, doon din. Si Anthony nandun din. Magaling din si Anthony, magaling na center si Anthony. Baka Smartmatic yung nagbilang ng botohan noon. Ba't nga ganon, di ba? UAP MVP not in the national team, bakit? Yan na nga. Wala eh. That's why. And then the following year was Pestasukan. Pestasukan. So I was a candidate again, pero hindi na ako matin. Ayaw mo na. Never attended the practice anymore. So parang na-discouraged ba ako na para bang sabi ko, why will I go there kung I'm just wasting my time? So okay. That's the real story. Sino coach ng time na yon sa men's at sa youth? Sa youth, si Nilo Verona yata eh. Okay. Sa men's naman, yung sa men's, si Dante Silvero yata ang naging coach noon eh. Okay. Sabi ni Danny Manalastas, Paul Velasco, isa sa mga guards ng RP Youth at the time. Yun si Velasco, yeah. That's right. And we've heard that. Hindi nyo pa rin nasasagot sino yung 1974 UAP MVP ay nakasingit. Hindi ko naman Noel eh. Pati yung mga followers natin. Followers natin. Normally, nagpo-post agad. Baka research pa nila yan. Baka hindi. Tinignan ko sa Wikipedia, nag-skip eh. From 1969 to 81, wala eh. Kaya nga, hindi nga nakalista si Sir Mario. So I had to confirm with Sir Mario about the MVP and the Rookie of the Year because if you look at the history ng online ng UAAP, walang nakalista na MVPs doon sa mid-70s, di ba, Sid? Wala nga. Buong dekada ng 70s, walang nakalagay. So somebody has to update that page and put it there, no? Di ba? Para malagay naman yung mga pangalan na dapat na nandun, no? So UST, what's the best finish that you had doon sa years mo sa UST? Do you remember? Dumaba ba kayo ng championship? Yeah, my first year against AEOB, yeah. Okay. Then, yeah, we lost by 1 point. One game lang yon, sir. Hindi series yon. One game. One game. One game lang, yeah. One game. Hindi yung sinasabi na yung 2 out of 3. Wala, hindi yan. Mas maano doon. Mas maikli ang championship series na. Maiksi lang yan. Yeah. Magaling ang malakas ang FEU. Yeah. Sina Ke. Hindi nyo nakilala si Ke. Magaling si Ke. Si De La Rosa. Andun. Si Bert. Yeah. Parang walang time yata na hindi malakas ang FEU, no? Parang contender ng FEU palagi. Maganda ang recruit. Every day mag-recruit si coach si coach sa Ballin magaling mag-recruit. Sure. One of the best talaga yan. Parang magaling din mag-coach. He knows the players. He knows how to deal with the players. That's right. Galing ng laro na. Disappoint nga ako, hindi ako na-under kay Coach Balinsona eh. I like on any level, kahit sa Mika at sa PBA? Wala. Kasi hindi ko siya, nung nag-coach na siya ng PBA o whatever, wala na ako eh. Sa Mika naman, nung nag-Mika ako, si Ed Ocampo ang coach ko sa ICO. So how did that happen, sir? Di ba nag-overlap ba yung UAAP and Mika careers ninyo? At tipong naglalaro kayo for a Mika team while you were still bawal playing? Yun eh. Bawal. You're for UA. Pati sa UAP, kasi si NCAA bawal yun, di ba? UAP rin pala. Okay. Saka walang Charlie, walang sweldo mga players. Not like now that they really pay the players. Yeah. Ang kon lang namin noon, yung walang nakakalam, yung bibigyan ka ng allowance ng PE moderator under the table. Okay. Magkano yung allowance? Yeah, it depends on how you play or how good you are. Parang bonus. Kung magkano yung bibigay sa'yo. So malaki yung sa'yo dahil how you play. So MVP ka nun. So medyo malaki yung nakuha mo nun. Siyempre. 50 pesos? Umabot ng 50 pesos yun? Hindi. Allowance o mahigit? 300 pesos. Wow! Pera nun! Sobrang tindi na nun during parang $300 na yung pakiramdam. Allowance na ng mother ko yun noon. Binibigay ko sa mother ko nung araw yun. Wow, I'm sure tuwan-tuwa si mami sa'yo noon. Kasi, di ba? Iba yun. Tsaka ang maganda doon, Charlie, Noel, pag maganda ang laro mo, halimbawa maganda laro mo,
all you gotta do is go to the church and look for Father Marina, Oh, and then make an excuse, and he will give you some money though. wow. Okay, ah. Ganun din sa Okay na. ganun din sa Mariwasa. Magkano boss? 100 pesos? 100 pesos yung No, gano'n? 100 pesos. Para kung Wow. kunyari mag-a-advance ka, Just pero to wala put nang things in bayaran yun. perspective, guys, 100 pesos nung panahon nila is like $100 ngayon. Siguro. Ganun kabigat yun, no? Halos. So, mas mababa ng Oo. konti, pero but you get the idea, di ba? So, malaking Yeah. halaga yun, ha? Oo. Okay, So, sa Mariwasa nga, ganun din kami noon. Pagka maganda laro mo, yan, sina Jun Papa, sina Epo Alcantara, si Mark Ariola, si Ulysses Rodriguez. Soliano. Pag maganda laro niyan, maaga pa lang, nasa opisina. Kasi nagtrabaho ko sa Mariwasa at the same time, I played okay. sa Mariwasa. Oo. Makikita ko yan, early morning, nandoon na yan. Inaantay na nila si Emerson Coseteng. Nako, si boss. Mag-a-advance na yan. Yeah. Na walang bayaran yon, walang bayaran. Basta't maganda laro mo, Meron, ha? bibigyan ka niya ng pera. May babagsak. Magkano boss? Mga 1,000? Mga ganun? 1,000 pesos? Oo. Grabe. Wow. Okay, yeah, that's great. Well, good for you, good for the players, no, Yeah, during good the for the players. Yun lang ang maganda nung araw sa amin. Para bang maluwag ba ang pera ba? Yeah. Hindi ka masyadong... Generous yung mga owners in that way. Mga no? owners talaga, pag gusto ka, talagang, Yeah. di ba? Kaya lang nung mamatay si Emerson, doon medyo nahirapan na rin ng Mariwasa noon eh. Kasi yung mga Japanese partners, ayaw talaga ng basketball. Correct. Yeah. Si Emerson lang talaga may gusto ng basketball. Yeah. Pero UST pa lang, ha? Meron na kayo, may 300 pesos ka na kaagad doon. O sa UST yun. UST, di ba? 300 pesos. Ang laking bagay din nun. Para sa Go ahead, Charlie. I was going to ask you, so UST, your career ends, no? So 2-time MVP, Rookie of the Year, 1 final stint. How did you begin your amateur career? Was it Iko who recruited you right away off the bat? Sila yung kumuha sa'yo? Hindi, actually ang nangyari nito, Charlie, nung first year college ko, mismo si Coach Bautista, dinala niya ako sa Iko. Sa Iko office. Sa Makati. Sa Ayala. Sa Ayala. Kinausap namin si Mr. Bilbao, yung father ni Mike. Pinasign nila ako sa farm team. So binabayaran nila ako ng baka sabihin nagyayabang ako. Huwag na natin sabihin yung presyo. Basta binabayaran nila ako ng ganung kalaki for 4 years as a farm team player to make sure na after ng school ko, I will play for Iko. Okay. Kaya no my second year, when Crispa approached me, hindi ako makasagot. Nire-recruit ako ng Crispa. Ang kasabay na nire-recruit noon, sina Bong de la Cruz, sina Hubalik. Sabay-sabay kami eh. Nag-Crispa lahat yun eh. Hindi ako makasagot sa Crispa dahil nga sa Iko, di ba? Utang na loob ko yun, tsaka meron akong even though I didn't sign a contract, pero hindi ako makaado sa Iko. Kaya sabi ko na lang, I'll just finish my school. Tinarn down ko ang Crispa, which I really regretted it now. And also, I was about to ask nga eh. And when I quit Iko also, I regretted that too. I should have stayed with Iko and play with amateur first before they bring me up to PBA. But that's life. Sino mga kasabay niyo dapat sa Iko? If you had played after your 4th year, sino dapat ang mga kasabay niyo? Hangdoon si Freddie Webb, si Mike Bilbao. Rene Canet. Hindi, si Rene nasa PBA na si Rene. Sila inakyat eh. Si Bert De La Rosa nandoon. Kasabay ko si Bert. Si Chiki Ocampo. Chiki. Andun si Chiki, yeah. Sino pa ba? Si Capasio, si Eli. Yeah, si Father Eli. Natandaan ko si Greg Osum kasama na namin eh. Possibly. Maaari. Kasi later on na PBA yun eh. Pero alam ko yon si Mike Bilbao ang ka-temporary ko sa guard. Pagka napaka-trouble siya, doon lang ako pinapasok. Dedo Campo. O kundi si Freddie Webb, mga foul trouble, papasok ako na Edo Campo. Ang playing time ko is very limited. Okay. Yeah. So, what was it like playing behind those two legends, sir? Mahirap. Mike Bilbao and Freddie Webb. Legends. Mahirap, mahirap magkuhan eh kasi alam mo,
mababait na players sila, magagaling. I hate to say it, pero sometimes I'm praying to myself na ma-foul trouble sana sila. Pero I mean, that's true. Sometimes, you pray for that to get the playing time. I know it's bad to pray. No, syempre. Yeah, But you need ang to get hirap your na own, di ba? situation. Ang hirap na situation nyo. You want to play, pero you have two legends in front of you. So, paano yan? Hindi ka ba nag-isip noon at the time na sa ibang team na lang kaya ako maglaro? Yun nga, after that Meron na nga. championship against Chris pa, kalaban namin na sina Bernie. Si Bernie hindi pa inaakyat nun eh. Bernie Pabiosa. He's one of the best guard ng ano nun eh, sa Chris pa nun. No, after that, si Orly Castelo tsaka si Joe Daganson, they talk to me on the side. Sabi nga sa akin na wala kang future dito sa ICO dahil hindi ka naman kursunado ni Ed Ocampo. Sabi niya, it's up to you. Kaya I decided to leave ICO. So I went to Mr. Bilbao and talked to him about it. So he let me go. I mean, he's really, he was so nice to me. So I went to ITM. Okay. Bakit ITM, sir? Yun ang maraming magagaling doon. Doon ako, ni-recruit ako ng owner. Si Mr. Ano ba? Nakalimutan ko pangalan ng owner ng ITM noon eh. Hindi may-ari na Tefilin eh, di ba? Yan, nakasama ko doon. Si Rick Katakutan, si Rick, si Mon Canu. Malakas ang si Mama. So mas nakalaro ka doon, mas binabad ka doon. First 5 ako doon, first winger ako doon. Okay. Tapos because I got married in 1976, so I decided to enter the draft. PBA nagpaano ka sa PBA. Pero wala pang formal draft nung draft nung kanya ligaw yun dati. Yeah, so paano ka naligawan ng Mariwasa? No, I entered the draft. Mid-draft ng 76, 77. Meron ba? Oo, 75 wala ata. Okay. Pero nung 76, I entered the draft. I put my name draft, in it. And then Mariwasa drafted me. I saw it in the newspaper. Nagkanoon pala nun dati. Hindi ko alam. Okay, hindi namin alam yun. First time namin marinig yan. Akala natin kasi 1985, di ba? Yung initial draft. Yan yung official draft talaga. I don't know how you call it, but that's what happened to me. Baka may pool siguro, tapos may pool. Baka I think back then, kasi kulelat ang Mariwasa noon, kaya siguro sila ang first drawer. Siguro na draw yung pangalan ko. Saka back then, you needed to get clearance from the BAP before you turn pro. Kailangan i-release ka ng ng BAP. So baka yun yung list of yun eksakto yun yung mga 76, 77 tama kasi di ba? Baka nagka-problema sa national team. Baka ganun nga nangyari sa akin. Yeah. So I remember Mariwasa was the one who picked me. At kinausap ka ba nila before that, sir, na kukunin ka namin? Hindi. I just wala. So talagang draft nga yung style niya, Charlie, kung ganun. That's right. Okay. Hindi mo alam. Sino mga kasabayan mo noon nung 7th nung umakyat ng PBA? Ang kasama ko noon talaga, ang close ko talaga, kumpare ko si Renan Pablo. Yun. Okay. Tapos naging teammate ko doon sina Mark Ariola, si Yuli Rodriguez. That's right. Yes, Marley Bauson, Gil Cortez, Ompong Sigura, Jesse Soliano. Yun ang mga players, si Jun Papa, si Epoy Alcantara, Jesse Soliano, si Jake Rojas, di ba? Jake Rojas was there, si Ed Marquez was there. Ewan ko kung kilala niyo si Ed Marquez. Mamaya may photo tayo niyan, mang team na yan. Pakita tayong Tapos Billy Robinson nga, Billy Robinson ang namin, ang center namin. That was the Mariwasa Honda Panthers. Panthers ang Panthers tawag sa kanila noon. Nung bago ka doon, no? So we're entering the discussion about your PBA career. But before we dive a little more into that, Claude, let's do the halftime. Let's take a short break to remind everyone that we are part of the Globally Ballin Network. And on the Globally Ballin Network, may ibang mga shows dyan. Yung isang show dyan is Who the Heck Are We? And Who the Heck Are We is a show hosted by Claudia, who's now backstage. Who the heck are they? Who the heck are they? Well, it's Claudia and the Claro. Uratex 3x3 basketball WNBL champion sa kanilang guest. So watch their latest episode. Yan, just si Coach Kat, game po. Diba? So panoorin nyo yan, Who the Heck Are We? Sister show natin dito
sa Globally Ballin Network. Next up, globallyballin.com. Check out all the audio and video projects and original articles and all the social media. Catch all the shows on globallyballin.com. And then Spotify, YouTube, you gotta follow, subscribe because you can watch all the past shows of AEOB dyan sa mga medium na yan. Most popular episodes on Spotify, Usapan Smoking Joe pa rin. Tapos Atoy, Pido, Freddy Hubalde, Jolas. Yan ang mga top 5. So let's add some more to that list. Subscribe on the Globally Ballin YouTube channel. Yes, we mentioned that earlier already. Tapos, what's next? That's na ba it. yun? Okay, that's it. What's next is Sid Ventura is still with us. And normally, nagbe-break si Sid after that. Kaya ako nawala kanina eh. Kaya ako nawala kanina. Nauna na yung patrong break mo. Tuloy natin yung kwentuhan natin. No? Nasa PBA ka na, Sir Mario. Nag-iba ba yung competition? So, what's the level of competition different? Parang ang gagaling talaga ng mga to? Or halos seamless yung pasok mo sa PBA? Kayang-kaya? Hindi naman. Nag-ano rin ako. Para bang, siyempre, kailangan mag-adjust ka din, di ba? Iba kasi ang PBA eh. Right. Panonoorin mo siyempre sila. Pero, madali ka lang naman mag-adjust. Kung talagang tiwala ka sa sarili mo, di ba? Madali ka naman mag-adjust. Kasi ang player kasi nasa coach din eh. Kahit anong galing mo, Charlie, Noel and Sid, pagka hindi ka ginagamit ng coach, wala ka rin, di ba? Right. Kahit anong galing mo, kahit mas magaling ka sa guard na ginagamit, kung nakaupo ka sa bench, nothing's gonna happen to you. So as simple as that. I mean, I was a bench warmer and then I become a first ringer. Kaya alam ko yung feeling ng bench warmer and a first ringer. Kaya no matter what you do, I mean, kung talagang bench warmer ka, bench ka, kahit anong gawin mo na hindi ka talaga ginagamit, walang mangyayari sa'yo. Sa course talaga ang buhay mo eh. But how was it your first year? Nakakalaro ka ba? Kahit My regularly? first year was, I was just talaga. I was just a spectator. Wala talaga. Me and Renan Pablo, kaming dalawang rookie eh. Ang mga gamit ko talaga, si Epoy, Alcantara, Jesse Soliano, Dacula. Yun ang mga Diego. Yan. Sa forward naman, si Jun Papa, si Yuli Rodriguez. Tsaka, kailangan lampasan ko pa rin si Mark Ariola dahil si Mark Ariola is a good guard too. So there's so many guards that I have to pass. Right. So kaya nung si Big Boy ang assistant coach namin, ang payo niya sa akin na basta practice Mario, basta practice kailangan pakita mo doon sa coach na mas magaling ka doon sa first 5. Kaya ganun ang ginagawa ko. Pag practice, I really do my best to beat the first ringer. Right. Si Coach Tito Eduque naman kasi talagang siya, I just found out and I realized this later on in my life, wala talaga siyang kwansa, yung kahit anong galing mo, pero pag ikaw is rookie, walang tiwala sa iyo. May ganun na coaches, may mga ganun talaga. Mas bilib siya sa mga veterans. Yes. Kasi nang nangyari nung mag-take over ulit si Tito Eduque, kasi di ba nawala siya. And then later on, nag-take over ulit siya ng Mariwasa eh. Nag-coach siya ng isang conference eh. Correct. First ringer na ako sa kanya. Kasi veteran ka na noon. Kasi naging veteran. Doon ko na-realize na, may mga coaches na ganun eh. You have to earn yung trust nila talaga, no? Nothing personal. It's bench warmer ako nung first year ko. Sir, ano ang Big tanong Boy ko sa'yo? lang talaga nagbigay sa akin ng break. Si Big Boy. Big Boy rin also. Yeah. Sir, nung rookie kayo, I usually ask this of all our guests, sino nag-welcome sa'yo sa PBA? Sa akin? Nagbigay ng unang siko o ano. Alam mo, unang pumatid, sumahod. Alam mo si Johnny Revilla talaga ang sa akin. Akala ko idol mo siya. Yeah, I know. Pero even though he was my idol, pero talagang si Johnny Revilla, basta nakita niya ako dumadrive, talagang sasahurin ako noon. Kahit sino naman kasi, di ba? Ni Johnny. Kahit sino naman, babanatan ni Johnny Revilla yun, di ba? Back then, So sabi ko, idol, ba't mo naman ako ginanyan? Si Johnny, magaling na guard si Johnny. Yeah. Is he still alive? He's still around? No, namatay na po a few years ago. Siguro mga 2-3 years ago, he passed away. Si Johnny. So sayang nga, hindi na niya abutan yung eternity of basketball. So sarap sana i-guess din yun. Kasi marami rin tayong kwentong narinig about him, no? Anong ginawa sa inyo, sir? Nasahod kayo? Medyo na... yung
like magle-layup ako, tapos bigla akong habulin. Siyempre, di Gulong babagsak ka. ako. Simple lang Eh, na. siyempre, during that time, you were young, so you don't really mind it, Oh. unless na mabali yung tuhod mo. Oh. I just stood up and play defense. Pero ang ganda ng progression nyo, sir. You said hindi kayo nakalaro masyado as a rookie, but you average almost 5 points a game. In your second year, nag-8 plus ka na. On your third year, 9 plus na. So, tumataas kumbaga yung production mo, diba? As the years went on. They improve every year naman. Yeah, that's right. Which is good. Ganun dapat diba? Ganun talaga dapat yun diba? Kasi hindi naman talaga ako shooter Hindi talaga ako point maker I never really score a lot. Even when I was in college, you can check my record in college. Pag ako nag-score ng mga 10 or 15 points, malaki na lamang namin noon. Ang mga forward namin siguro be-score ng 30 points, 20 points. Look at Ray Obvious score when I was his guard. Mas mataas yung kanya. Nagbe-20 yun. Pero, ikaw yung nag-MVP. Yun yung matindi. Kasi ako nagdidis ng bola sa kanya. Yeah. So, and then I got it from Bonnie Arceo kasi nung my first year, si Bonnie naman nagbibigay sa akin ng bola. Right. All I have to do is just go under the basket and he's just drop me the ball and I just flip it. So, But you had a final stint right away in your rookie year. Yon. Sir Mario, nag-finals ka agad noon. I mean, you said you were watching from the bench. Pero what do you remember from that? Bakit hindi nyo matalo? All Filipino nga yun. Meron naman kayong import/local na si Billy Robinson. June Papa was still quite effective back then. Masyadong malakas lang ba talaga yung Chris? Malakas talaga ang Chris pa. Malakas ang Chris pa. I had to ask. Saka isipin nyo, sila yung first team, not named Chris pa or Toyota, to make it to the finals ng PBA. Ang Chris pa is talagang solid na player. Wala ka itatapon na players Yes. Sino ang i-discard ng players sa Chris pa? Baby Dalupan knows how to use all his players. Just imagine that. Tsaka top to bottom malakas Look at Philip Cesar. I mean, who's gonna guard Philip Cesar? And Atoy ko, Bogs. Diba? Freddy Ubalde. Hindi pa nga si Ubalde, hindi pa nga masyado ng mga panahon. Although wala si Bogs dun. Wala na si Bogs nun Wala na si Bogs. Injured na si Bogs. Kaya nakalaro na si Ubalde. Isipin mo, paano mo tatalunin yun? Ang tataas pa. Hindi naman ang maliit lang naman talaga dun si Bernie Pabiosa. Ang bilis naman ni Bernie. Ano ang babantayin si Bernie? Diba? Magaling talaga mag-coach si Baby Dalupan. He knows how to use his players. Kami nga, malaki nga si Billy Robinson. Kung wala, hindi mo naman mapasahan. Diba? Pero ito, tinitignan ko yung record nitong yung inyong final stint na yan. Wala pala kayong talo ng first round. Wala, maganda. Walang talo ng first round. Tinalo nyo Tanduay by 10, 7 up by 8, UTEX by 6, Toyota by 20, by 19. Paano naman, magaling din naman talaga. Si Tito, magaling din naman mag-coach si Tito Eduque. Alam na overuse niya talaga yung mga guards Kaya kailangan, he should have learned how to use the press legs. Kasi bandang ulit, si Jesus Juliano talagang overuse na Kasi yun ang guard niya, si Epoy, overused. Kaya ang Chris pa, malalim ang bench ng Chris pa Kahit sino ipasok mo sa Chris pa, they will perform. Diba? Walang patapon no? Wala. Kaya ang talagang kasabay lang talaga ng Chris pa is Toyota. Dahil Toyota is almost the same strength. Right. Dahil sina Jaworski, sina Arnaiz, nagagaling sina Emer. Nakalagay nga dito July 12 nung tinalo niyo yung Toyota to make it to the finals. Chamba lang yun. Robinson gumawa ng 56 points. Chamba lang yun. 121 to 114 ang naging score nun. Ito, may nangangamusta Hello everyone to my AEOB friends. Hi, Teammate. Hello teammate. Mario, sabi niya. Hill Cortez. Coach Hill, thank you for tuning in as usual. No? Maraming salamat. Diba? Thank you, Hill, for watching. Ganda ng picture. May picture din kayo mamaya. Ibang-iba pa yung mga itsura ninyo yun, sir. In fact, let's actually go into that already now. Let's start our slideshow already kasi memory lane talaga tayo rito. Let's talk about... I added this photo earlier. UST. Si UST ba ito or before that pa? That's UST Junior. UST yan. UST Junior. Yun yung sinasabi ko. Ito yung pinakamukhang bata po kayo. Kayo yung pangatlo, no? From the left. Nakatayo. Tama ba?
Tingnan nyo naman yung Katabi itsura ng ni Sir Mario. ng pare. Literally close kayo kay Father. Di ba? Diyan sa photo. Naalala niyo pa ba kung sino itong mga to, Mr. Mario? Yeah, Left to right coach standing. namin dyan is si Francis Wilson. He played for ECO also. He played for for UST also long time ago. Right. Tapos ito, si Gilbert Sonar, yung katabi ko. Tapos ako. Tapos yung father nito, nakalimutan ko ng pangalan eh. Okay. Hindi kasi siya namimigay siya ng 300 eh. Hindi ko nakilala yung dalawa. Kilala ko yung mukha. Tapos si Escudero, yung ang PE moderator namin. Okay. Yan yung nag-aabot, Noel. Yan yung nag-aabot ng 300. Ayun ba? Hindi, Si ang PE nag-aabot moderator. namin, yung pare, yun sa gitna. Okay. Siya pala. Ito lang nagbibigay sa amin ng regular allowance mo. Binibigay ng pare sa kanya, naka-envelope yun. Tapos pupunta ka sa office niya, iaabot sa iyo. Pero pag kailangan mo ng extra money, pag kanya maganda laro mo, doon ka sa pare pupunta. Okay. Punta mo sa doon sa simbahan kasi meron siyang kwarto doon sa simbahan sa UST eh. Right. Kakausapin mo siya tapos magkagawa ka na ng paraan para mga reason ba na kailangan mo ng pera. Right. Bigyan ka ng pera. Allowance ba na? Akala ko mangungumpisal muna kayo after ng confession. Doon pala ibibigay yung pera. Alam Baka mo, wala nang bibigay. Alam mo, meron akong kukwento sa inyo. Alam mo, magaling dyan talaga si Larry Mumar. Ang marami nakuhang pera. Ganon, ha? Yep. Larry Mumar. Laging nandun sa simbahan yun. Marami siyang dahilan na naiisip. Magaling dumiskarte. Magaling na sa basketball, magaling pa dumiskarte para makakuha ng mga allowance na ganyan. But I don't know, the reason I really wanted to see this photo because batang-bata pa nga talaga. Pero look at you, tino mo, mga sentro, kasi kung mga, sir, ba di ba mga 5'11 kayo? 5'11 na ako, yeah. So yung mga sentro mo dyan, nasa 6'1 lang eh. Konti lang ang diferensya mo doon sa malalaki. The tallest, I think the tallest is 6'2. Yeah, 6'1. papayat, tinan nyo. You're right, Charlie, 6'1 siguro. Diba? Yung coach nyo is also mga kahit na mga tallest na nyo eh. Oo nga. Diba? More or less. Si Wilson. Francis Wilson. Excuse me. Okay. Let's move on to the next. Pala yun? Ano sapatos pala yung suot niya nun? Hindi lang kita eh, pero... Naka-Chuck Taylor ba kayo ng panahon na yun? Hindi, yung Converse na yung tawag doon, yung canvas. Chuck Taylor. Wala pang mga Adidas noon. Yes. So wala pa support masyado yung sapatos na yan. Yung mga Puma, yan. Mga Puma wala pa noon. Puro mga Converse. Diba? Pero yung Santo talaga. Grosby, wala pang Grosby. Kasi yun eh. Talagang imported na Converse. Kaya matagal masira. Wala pang Grosby nung panahon na yun, ha? I wonder, mapaisip ka siguro, Sir Mario, kung sasana yung iba mga teammates mo dyan, kung kamusta na sila, kung if they're still around. Alam ko, itong nakaupo sa right, all the way, nasa Australia yan, si Rene. Okay. Tapos yung sinasabi ni Fritz Gaston na bumibiro sa kanila, nagtatryout sila, ito yung Ruben Garcia, second to the left. Nakaupo. Okay. Kumpare kaya, nasa Canada. Yung iba, hindi ko na alam kung nasaan. Okay. Okay nga, si Fritz Gaston, o nga, no? From UST, lumipat ng di ba, ng Ateneo. Si Fritz eh. Nabanggit nga niya yun, sa guesting niya. Ngayon, matapang yan si Ruben. Yan ang talagang matapang na player namin. Galing po yan. So, siya yung rest back mo, ha? Siya yung rest back sa inyo. Siya yung nagsiset ng mga screen siguro para sa iyo. Yeah. Siya talaga, pag may gumalaw sa akin, siya mag-ano sa... Nice. Kailangan talaga yan. That's what you need. Kahawa nga ako, meron kaming game exhibition games against Lasal. Varsity na kami. Binira niya sinuntok niya si Lim Embeng eh. Wow. Putok ang uso ni Lim Embeng. Grabe. Ang sabi niya, ang reason niya, binira daw ako ni Lim Embeng. Hindi naman ako binibira ni Lim Embeng. Naghanap ng dahilan. Pero kung di mainit ang ulo niya si Ruben, he's he's a good ball player. Good guard. Siguro mahirap kasi magaling ng kalaban. Pag magaling kasi, Lim Embeng, galing. So kailangan, kaya binanatan siguro para... si Lim Embeng, magulang maglaro yun. Yeah. Mabagal pero magulang. Very wise.
Yeah, Lee Ming star ng NCAA star yun. Oh, clever. He's a clever. Parang si Mike Bilbao, kahit maliit, magaling maglaro. Oh, at magulang din. Yung Mike Bilbao naman, magulang talaga maglaro yun. Alam mo, mabait, di ba? Oo. Magulang May maglaro. itsura. Wala pa si John Stockton, nandiyan na si Mike Bilbao. Oo. Sabi nga ni Francis Ornaiz, di ba, when he guested, ang description niya kay Mike Bilbao, he's smart as hell. Yeah, Diba? Yun ang very description niya. He's smart as hell. Saka magaling mag-steal ng bola kahit maliit yan. Tama. Okay, what's our next photo? Yeah, next photo tayo. Let's move forward in time. Ito. Seniors na yata first year college ko. Yeah, Rookie of the Year. Rookie of the Year, yeah. Saan kayo dyan, sir? Fourth from the right yata. Yeah, Basta hindi mo ka-addict. Fourth from the right. Medyo humaba na ulit ang buhok. Ito yung Andy Bautista na nag-ano sa akin, nagbigay ng break sa akin. Yung naka-dark polo? Oo, siya ang coach namin. Okay. Si Bogs ba yung nasa likod na yan? Si Bogs yan, ano? Hindi, wala na si Bogs dyan. Wala. Akala ko yung nakatayo ditong nasa gitna si Bogs. Oo nga, kumukha ni Bogs nga. Yung katabi ko? No, yung nasa taas. Sa gitna. Katabi ni Camus? Asa si Ed Camus dyan? Yeah. Oh, si Ed yung long hair. Yung pinaka-long hair dyan na... Okay. Lahat Dalawa sila silang long hair. No, hindi, yung pinaka-long hair. Si Ed no hair na ngayon si Ed. Medyo mistiso. Yan, no? Yung Bani Arceo, itong nakaupo sa may Kwan, sa may in-between na Ruben Garcia and Boy Ong. Yan ang Bani Arceo. Yan, magaling na guard din yan. Yan, no? Santo Tomas. Nakalagay sa... Yun, kilala niyo si Tony Torrente. Yes. Andyan din. Ayun, no? Katabi nung P director namin, yung kalbo sa may left side. Nakatayo. Si Tony Torrente ba yan? Yan, si Tony Torrente yan. Yeah. Malakas kami. Nung first year ko, malakas ang team namin. Okay. Grabe. Hinahagilap pa natin yan, si Tony Torrente. Oo, baka matulungan nyo kami kay Tony Torrente. Tagal na namin gustong makasama yan dito. Alam mo naman, lagi kong inaano yan binabati sa Facebook, hindi naman sumasagot sa akin Mukhang busy boy. So this is the team nga. Dito yung team na lumabit sa finals pero hindi against FTU, 1972, 73. And this uniform is color white ba to? Yan yung yellow. White and yellow. White and yellow na every single. Glowing goldies. Natanong niyo ba kung bakit ang tawag sa inyo glowing goldies? I don't know what's the meaning of glowing goldies. Anong tawag sa mga juniors nun? Nuggets. The Nuggets, no? That's right. Galing. Yeah. Sabi ni Danny na manalastas, nasa Stockton daw si Tony Torrente. Nasa Stockton nga pala. Stockton, California. Kailangan mahanap natin yan. Diba? We need that. Okay. Buti po si Danny, alam May mga pinsan ako dyan. May mga pinsan ako dyan, papatrack down natin yan. This is a picture na to. Ang namamatay dito, yung director namin, si Bani Arceo, si Larry Castro, si Larry Ponge, tsaka itong si Silva. Itong Silva na to, kapatid yan ng dating coach ng RP team. Nung panahon nila Kaloy Loizaga. Nung tayo, third world champion. Third place. Third place. Yung third place tayo. 1954. Yung kapatid niya, yun ang coach, Silva. Okay. Well, sabi ni Danny Manalaflaf, nakakausap daw ni si Tony Torrente. Well, Sir Danny, you know what to do. Pakidirect na lang sa akin. Pakidirect na lang si Sir Tony dito at maimbita na natin for 2022 sa ating schedule dito sa AEOB. Diba? Kailangan yan. What's our Tony next Torrente photo? Let's go to the next one. Yan. Dream team, ha? Dream team, sir, ha? Ng UAAP. Nauna kayo kay Magic Johnson, ha? Dream team. Dream team. Ewan ko sino naglagay ng UAAP Dream Team. That was before. Can we see that? That's Alex. That's Bert De La Rosa. Who's beside him sa taas? Tito Varela. Tito Varela. Si Tito, si Bert. Blow up na, Claudia. Blow up mo nga yan. The older Calma. Si Hector. Yeah, the older Calma. And the then, older Calma. Itong Araneta ng UP, that's Nonong Araneta, the PFF president. The football guy. He was a two-sport athlete sa UP nun Varsity siya ng football and basketball. Legazpi, si Bebet ba to? Si Emer? Si Bebet? Si Emer yan. Emer yan. Ray Obias. Ito si Mayoralgo sa UP. UP, Mabilis yan, mabilis.
Siya ang star ng UP noon. Alejandrino, UE. Alex Tan, UE. O may NU na pala nung time na yun. May magaling pala na player NU nung time na yun. Baka kasi lahat ng last team name? Ang magaling Ano lang last sa inyo kasi pa isa-isa lang kaya nahirapan silang umabot sa championship eh. Lagrisola. Tapos siyempre si Nick Bulaong ang huli. Si Nick, nandiyan si Nick. Nick Bulaong. Pero tinan nyo si Sir Mario rito, action star yung dating. Hindi talaga, yung forma. Ganyan yung itsura ng mga Dante Barona looking, ganyan eh. Roy Vinsons, nga gano'n ha? Di ba? Kasi medyo may balbas, tapos... The action star nung araw, pare, si Ramon Revilla at saka si Saldi Shornak. Yan. Saldi Shornak. Blast from the past. Diba? Walang ulit narinig Do you pangalan. remember, sir, anong year tong Dream Team page na ito lumabas? Would you know? Is this your MVP? Either 1973 or 74. Okay. Mukhang malakas ang UE no kasi 4 yung ano eh. Malakas ang UE tapos pumapasok pa sina Manalaysay. Jimmy Manansala. Si Manansala, papasok sila noon kaya malakas ang UE, malakas na ang UE noon. I think nag-champion sila the following year eh. Yes. Talagang yung sinama na picture ni Tito Barella, may buhok pa siya, no? Oo, May buhok pa siya dyan? Si Tito hindi gano'n nag-i-score yan eh. Pero magaling niya sa defense. Talagang ang forte ni Tito, talagang didepensahan ka talaga. Magaling siya mag-defense tsaka mag-rebound. Yun ang talagang forte ni Tito. That's always pagka si Tito gumawa ng 4 points ang laki na ng lamang ng UE sa amin. So parang Dennis Rodman pala. Parang Dennis Rodman. Kasi di ba umabot ng RP team si Tito Varela without being a scorer at all. Kahit na ganyang kalaki yan, mabilis si Tito tumakbo. Mabilis yan. Yung scorer sa UE nun yan, yung Alex Tan. Si Alex Tan. Eskwalado tumira yan. Grabe. Si Alex Tan. Saka Emer Legaspi. Saka Emer Legaspi. Pare naman. Tapos ang center nila, si Noel Alejandro, tiga Malabon yan. Si Noel din. Tiga Malabon din yan. Magaling din yan. Nakakalabong ko rin yan sa Malabon. Great that photo is great because especially kayo, sir. I'm sure, di ba? Imagine you were part. You can show this to your grandchildren or whatever. I was part of the Dream Team, di ba? Yan ang original Dream Team. Wala, 1992, gaya-gaya pala dyan. Di ba? Galing nga eh. Those were the good old days. Syempre. When we were kings, di ba? Ika nga, di ba? Ganun yun eh. Di ba? Kung kailan sikat na sikat. Para sa kanila when we were kings, pero para sa atin when we were toddlers. Toddlers pero, tayo. No? Sir, did this Dream Team, parang lang, recognition lang? Or did you actually play? Hindi naman kami walang UAAP versus NCAA, walang ganon. Okay. Ang ganda sana ng UAAP versus NCAA. Ilalaban ko yan sa NCAA. Oo, sana. NCAA nun, may mga Freddy Hubalde, Atoy. Ginagawa na yan. Noel, hindi namin nakakalaban talaga. Ang nakakalaban lang namin ng NCAA teams pag malapit na yung league. Ni-invite kami, nag-i-invite kami. Invitationals lang, parang practice. Ang lagi naming kalaban is Letran. Kasi ang Letran and USC are Dominican school. Dominicans, yeah. Correct. Diba? Ang magagaling noon si Letran, si Naminyong Perete. Yes. Yeah, di ba? Si Minyong Perete, yun ang magagaling sa Letran ng araw. Naging teammate ko si Minyong, magaling si Minyong na center. Okay. Tapos ang mga puwa, pupunta sa amin, tapos San Beda, tapos kami pupunta sa San Beda, tapos mag-i-start ng NCAA at UAAP. Yun lang, doon lang kami nagkakalaban. Pero that's how you met. That's why you all know each other kasi kahit paano nagtatagpo kayo, magkaibigan. Tsaka sa larong labas, yung mga piyesta. Syempre larong labas. Pati na rin yung sa commercial. Kaya sabi ko sa inyo, si Amang lagi kalaban ko, di ba si Amang Ladores? Naka-teammate ko si Amang sa isang team. Sa Office of the President, Kidumlao. Okay. Dumlaw, as in the Dumlaw, yung ganyan tumira? Yeah. Wow! Ang dami namin ex-PBA players doon. Kasama, sina Eddie Cuevas, sina Paseos, mga dating UE, yung mga old-timers. Yung Dumlaw, gumagawa ng 100 points sa isang game yun. Idol talaga natin. Si Jimmy Mariano, si Gin Lucindo, puro mga ex-player talaga ang player ni Dumlaw. Yeah. Okay. Lalaruin mo lang siya. Meron kami sweldo sa kanya. Binibigyan kami ng sweldo. Pag ang mga legal labas nung araw, Mr. Mario, magkano binibigay sa inyo kada game?
100. Okay na yun. Okay na yun. Pagkatapos ng game, bibigyan ka 100. Libre uniform and everything. Tapos pag papakainin ka, gano'n. Matanong ko lang si Amang Ladores, so did you ever guard each other? Nagbabantayan? Oh, yeah. Contemporary. Can you tell us about him from your perspective? I remember kasi, siyempre, superstar naman yun. Gumagawa talaga yun ng time niya. But from your perspective... Si Amang masyadong mautak yan eh. Okay. Anong ibig sabihin ng masyadong mautak? Ang ginagawa ni Amang, yung mismong teammate niya, gagawin niya screen sa kanya. He don't move too much. Pero iikot lang yan, pero akala mo, screen mo, ikaw mismong teammate mo, mag-i-screen sa kanya, tapos mapifreeze siya. So, marunong. Mautak si Amang maglaro. Hindi naman siya mabilis. Diba? Mabagal lang siya. Ganda ng kamay nun. Pero ang timing niya, parang magaling siyang Pero lagi kami nagbabantayan ni Amang. Okay. Lagi yan ang lagi kong kalaban sa larong labas. Yeah. Okay, sa share rin, dami rin kwento maganda si. Pero guys, you get a sense of how much money was being made by these youngsters nung araw. 100 sa legal labas, lapit ka sa pare, may 300 kasi ka. madali ang pera, Noel eh. Kasi marami kami nalalaruan. Bukod sa Mika o PABL or PBA, merong mga Chinese team na pwede ka mag-join, na-hire ka, lalaruin mo sila. Tapos after practice, bibigyan ka ng 50 pesos, 100 pesos, depende kung di ba? Ganon. Kaya kami, after ng practice namin sa PBA, katulad ako, si Jimmy Mariano, ako, Jindo Sindo, Bauso, meron kaming isang Chinese team na nilalaroan every week. Racket yun, racket. Oo, lagi kaming merong pera noon. Dinala pa nga kami sa Taiwan noon eh. Wow, nakabiyahe pa ha? Nakabiyahe pa kami. All expenses paid, talaga. Wow. Tsaka madali ang pera ng araw. Tsaka mura nga ang bilihin, di ba? Yun ang malaking bagay nun. Yeah. Kasi isipin yung 100 pesos nung time na, Mr. Mario, ano nabibili ng 100 pesos nung panahon? Ang dami. Pwede ka nang bumili ng mga 3 Monsingware sa Cartimar. Yan, the Penguin. Monsingware, the Penguin. Levi's na di ba? Mga Levi's na pantalon. Isipin mo, 3 shirt kaagad saka isang pantalon, 100 pesos kaagad yun. Yeah. Diba? Tapos di ba nauso yung Lacoste? Ngayon, isang manggas na lang yun. Yun. Si Coach Verona, Balinsona, laging nakalakos yun. Tapos naka-roll up yung sleeves. Kailangan naka-flex yung mga guns. Si Coach Turing eh. Yung talagang ko ni Coach Balinsona. Yeah. Let's Claude, can you look at the next photo, please? Bell bottom pa yung mga Levi's nun. Eto na. Ito in action kayo. Number 4 kayo dyan yata, sir. No? Kayo yung number 4 ako, Against UE. Yan ang UE. Against UE. Jimmy Manansala na to. Tapos si Rick Malyari nakaharap. Yan. Si Rick Malyari nanonood kanina. He was nag-comment pa siya kanina actually. Yeah, kaibigan ko din yun. Teammate ko yun sa palarong pambansa. So, this is one of those matchups. Ito yung rivalry. UST-UE. Gano'ng kalakas talaga yung UE na yan? Grabe, ano? Kung sa Turo Valenzuela, labang sa recruitment sa FEU, bakit naging ganyan kalakas yung UE? Saan sila nakakuha ng resources magkaroon ng mga player? Baby Dalupan yun. Floro ang niyan eh. Ang backer niya Chris Paploro eh. Din. Kaya lahat ng UE players automatic nagki-Chris pa. Yeah. Correct, Tito Barela. Kaya maraming mga magagaling na players na nagpupunta sa UE. Maraming magagaling na players na pupunta sa FEU. Kasi nga ang coach nila si Turo, with his connections, di ba? Advantage sa players yun eh. UST naman pagkatapos mo ng UST, wala. Ang mga pari naman nun, hindi naman nakikialam hindi nakikisama sa mga politics eh. O tsaka iba yung the way that they support the teams now, no? Yung financially, may mga booster talaga ngayon. Back then siguro hindi pa ganun ka. Wala talaga. Pag naalaman na tumatanggap ka ng pera, bawal 'yon. Suspend ka. Suspended ang aabutin mo. Illegal na 'yon, illegal, hindi po pwede. Kaya lahat 'yung puro under the table. Right.
So paano to, sir? Bakit ka na, how did you end up under the basket doon? You're guarding the interior. When you're a guard, dapat nasa perimeter ka. I think we're playing zone here. That's why I play down. Oh, So I'm watching the under the basket. So bakit number 4? Dahil team captain po kayo? hindi ko na matandaan eh. Malamang. Yun ang rule nun eh. Probably. Ang first year ko, ang number ko is, I think, is 15. Okay. And then they changed it to 14. And my last 2 years, I think I changed it to number 13. Okay. That's my lucky number 13. Bakit na naging lucky number ang 13? Di ba I just picked that number. Yun yung sa PBA, 13 kayo eh, di ba? Sa PBA, nag-13 din ako. That's why my kids, when they were playing basketball, they were wearing 13 number also. Okay. Pero ito, obviously, captain, kaya 4, di ba? Normally, di ba, nung araw, basta ikaw ang number 4, ikaw ang captain ball. Kapitan ka dyan. 4 to 15 yung numbers nun eh. Galing. At least yung 7, yung bumangga kay Manansala. Si Lito Madela. Nandiyan naalala pa rin ni sir yung iba mga teammates. number naalala ko. Yeah. At malamang sa Rizal Coliseum to, ano? Sa Rizal, Rizal. Sa ilaw pa lang yung Rizal. Ang UAAP sa Rizal lang. Pero ang NCAA kadalasan kasi nga glamour ang NCAA. Sa Araneta sila naglalaro. Or sa Loyola. Sa Loyola. Okay. What's the next photo, Claude? Next photo. Yan. Anong team ito, sir? Anong team ito? Ito yung ito yung nag-champion kami sa Cagayan de Oro, yung Manila selection. Pero what does it say on your shirts? MPDCC or OCC? MPQCC. MPQCC, okay. Yeah. MPQ. Okay. Ano ibig sabihin nun? Manila. Good question. This Tito Varela's there. Yun na nga eh. Yun ang nag-champion ng 1970. Parang Manila, ulaan ko Manila, Pasay, Quezon City, Caloocan. Yan, yung apat na cities. Yung apat na cities lang. I think that's right. Correct. Pero I see Alex. Sino yung coach, sir, sa kaliwa? Pilo Pumarel. Si Pilo. Yan. Hindi mo yung dapa nung Coelho nung jacket at that time, no? Yeah, pwede mag-landing ng eroplano eh. Sino to? Si Alex Tan yung 6. Alex Tan. Hindi ko na alam yung iba. Ito si Cesar Bauto yung nakaupo sa first on the left. Yung second, di ko na makilala. Sunod si Mon Canu. Anak ni General Canu. Yes. And then this one is Totoy Gagan. And then dito si Eugene Lianyo. Okay. The brother of Eugene. Yes, Alex Tan, Beng Martinez. I forgot his name, the other one. And then Tito Varela, Bulaong, Bugya, and me. Si Tito Bugya nga yan. Airpat si Pao. Okay. Kala ko dito, number 7 ka dito. Number 7 ka naman dito. Saan ginanap to, sir? Cagayan de Oro, 1975. And you won. We won the championship, Okay. Galing, Puro UAP ang kinuha ni Coach Pilo. Halos. Hindi, yun. Simon Mapua. Si Totoy Sanbeda. That's right. Si Leanyo is Mapua. That's a great photo, actually. That's a really great photo. Si Bugya is Sanbeda. Okay. So, hati rin pala. Diba? Saka you'll realize na ever since the back then talaga, Chito Bugya eh. Yung anak niya, sir, naglaro sa Ateneo. Paulo Bugia yan eh. Bugia ang pagkasabi, Bugia. Bugia, i-pronounce Bugia, okay. Hindi, pero, di ba, Bugia yun dati. Talaga, Chito Bugia. I remember that. Batang maliit ako eh. Yeah, we became close. Me, him, and Totoy Gagan. May nanonood, si Edo Campo Jr. Si Eddie Boy ba yan? Ito, anak ni Ed. Eddie Boy. Possibly, Edo Campo Jr. Si Eddie Boy yan. I was under your dad. Eco legend yan, and of course national team, Olympian, Mr. Basketball, Mr. Football. Correct. Kung si Eddie Boy man yan, long time no see. Yeah. Mas nakikita ko pa yung mga ibang anak. Welcome to the show. Diba? Sige, what's our next photo? 1977 to. Jimmy Taguines. Jimmy Jim Taguines, Abby King, Vic Sanchez, Bert De La Rosa. Mario Marasigan. Yan. Fernando Marasigan kayo dito, sir, no? Oo nga, sir. Fernando.
Mali yan, mali. Mali. I was going to ask nga, bakit Oh. Fernando? I Nakala ko baka don't understand it. Nagkamali yung Ito nga dito sa editor. St. Louis, Noel and Charlie and Sid. There's another guy named Mario Marasigan. Nakatira sa Washington. Siguro mga 20 minutes away from me. He's about 6'1". When the first time I came here, I played a lot of pick-up basketball, di ba? Meron isa akong nakakalaban na nagpunta doon sa Washington, nakakalaban daw niya. Ang pangalan din, Mario Marasigan din daw. Sinasabi sa kanya na naglaro din daw siya ng PBA. I remember I was the only Mario Marasigan na naglaro sa PBA. Ang tawag pa nga sa inyo doon, si Marasigan pa kayo eh. Oh, yeah. Sa PBA, hindi pa Mario Marasigan eh. Oh, Sa yeah. iba, Ayong, di ba? Ayong? Ayong naman talaga yung nickname. Pero yeah. yung sila, I think sila Dick Ildefonso would call him Marasigan. Yeah. So walang ibang Marasigan na nag-PBA talaga. Kahit sa tingnan natin sa list, wala talaga. Did you ever meet that other Hindi ko nga na-meet na Sid eh. Ang tawag dyan, sir, identity theft. Tsaka 6'1" daw, mas malaki sa akin, 6'1". But I never met him. Okay. Identity theft nga, no? Identity theft yun. Someone is pretending to be you. That happens a lot nowadays. Pero look at this photo, no? Rookie rampage, which means the write-up is about rookies who are playing well. So sabi mo nga, limited yung playing time mo, pero imagine na feature ka pa rin together with the eventual Rookie of the Year na si Jimmy Taguines, then Abby King, Vic Sanchez, Bert De La Rosa, who played very well also. So kahit pa paano may impact kayo, sir, dun sa unang year. I think Charlie no third conference may playing time na si Mario Marasigan ng third conference eh. Alam mo kung bakit? Kasi I think ang nangyari nun, pinetition yata namin si Tito Iduque. Okay. Natanggal yata si late Tito Iduque nung latter conference na ang nag-take over si Big Boy. Oo. Alam ko third conference si Big Boy na eh. Oo. Big Boy Reynosa took over and that time, ginagamit na ako ni Big Boy. Kaya na may mention na siya sa mga ganito. But I have a question. You mentioned the change of coaches from Tito to Big Boy. How about nung si Emerson Coseteng ang coach ninyo, Sir Mario? What kind of a coach was he? Owner siya, tapos na naging coach. Was he knowledgeable really about the game? Oh yeah. Talaga. And compared to the other coaches, parang nakakasabay naman talaga siya. Compared to the real coaches, siyempre, meron din siyang mga kulang, di ba? Pero he knows basketball. Let's put it that way. Yeah. Okay. So ngayon, kung paborito ka niya, mas babad ka. Yes. Di ba? Pero siya naman nag-recruit sa inyo Siya nag-recruit sa akin, yeah. I think he took over for only one conference. Hindi naman siya nag-full-time coach. Yeah. Pwede naman siya intimidating na kasi parang may ilang ka dahil may ari yan eh. Baka nakakailang. Napakabait na owner si Mr. Coseteng. Yung anak ba ni Emerson na si Nikki Coseteng nanonood na sa inyo ng mga panahon na yun? Hindi pa. Siya lang nag-start siya na manood nung siya na nag-take over. Yung siya na 80s na. Yeah, Gallery Dominic. She always there sa mga practices namin. Yeah. Kasi naging guest na rin namin siya, di ba? Yes. Lagi siyang nandoon. Mabait si Nikki. She's very nice. Wala akong problema kay Nikki. Hindi na kaya ng Mariwasa na ekip ang Mariwasa team, kaya na-disband kami noong 1981, after 1981. That's right. Yeah. Which led to your having to transfer, no? You had to transfer. Yeah, I was recruited by Great Taste, by Mr. Gotaw. Ignacio Gotaw. Si IG pa rin, no? IG na agad noong time na yun. No? Right. Did you get yun, ha? Yes, exactly. On the rise na sila noon. They were on the rise na eh. Moving up na yung team na yun noon eh. Malakas yung team namin noon. Nandun na si Victorino noong time na yun. Si Manny nandun na nga pala. Nakalimutan ko si Manny Victorino. Yeah. That's right. Victorino, you had Joel Banal there. Cho Season. Si Ritualo was there. Cho Season. Si Paguntalan. Haimalin. Woodrow Haimalin. Matapang yun. Tsaka malakas ang katawan. Left-handed. Diba? Tapos yung si Bien de la Cruz nga.
And imagine a year later, actually, Ricardo Brown came on board. Pero hindi na kayo nag-abot ni Hindi na, Ricardo wala Brown. na ako nung si Ricardo Yeah. Brown. That's right. Kaya on the rise na nga sinasabi ko, the Great Taste powerhouse team was on the rise then. Yeah. And Sid Ventura Saka was yun yung becoming mga, a fan already. Yung favorite kong pair of imports noon time na si Danny Salisbury at si Rich Adams. Yeah, magaling yun si Brown. Magaling yun. Yung Salisbury, ginagaya ko pa jump shot noon di ba? Parang palaka tumira yan Danny Salisbury. Danny Salisbury, parang palaka tumira yan So you chose, you were recruited by Enrich, pero were there other teams trying to get you also, sir? Wala na. I think ang UTEX yata noon, pero hindi ko na matandaan. Pero isa lang ang kinausap ko Yeah, okay. Great Taste lang talaga Kasi naman napakabait paano ka pang pupunta sa ibang team ang kausap mo mismo si Mr. Gotaw. Talagang open siya. Sasabihin sa iyo, frankahan, sasabihin sa iyo, etong worth mo. I'll give you this. I'll give you that. Ano sasabihin mo? Magugulat ka pa. Siyempre, iniisip mo, ganito lang kinikita ko sa mga bakit ganito offer sa akin? Kasalanan ni Manny Paner yan. Di ba? Kaya I never really think about anything anymore. I just said, okay, sir, I'll sign the contract. So, yeah. Kaming dalawa ni Ricky Mariano. And then si Ponky rin, di ba? Hindi, si Ponky, hindi, lumipat ng country fair yata muna. Wala na ako nung dumating si Ponky. Nagsabay kayo sa finance. Yeah, in finance and then lumipat sa touch side. Hindi pala lumipat. Left-handed din si Ponky kaliwete rin. That's right. Pero meron din nga kayong Joey Marquez din doon. Yun, loko-loko na yun. Pumasok yun, si Joey talagang namin, parang iyan ang komedya namin. Yeah. Lakas naman niya si Joey talagang he never think about anything. He just drive to the basket. Magaling maglaro, no? Pero talagang preoccupied siya. Talagang pang-showbiz siya More than basketball yata, pang-showbiz talaga. Saka siya, happy-go-lucky si Joey. Even before. He's like that. Sa kanya, mag-error siya. He doesn't care. He just go there and play. Marami ng kwento yung ibang mga guests namin tungkol sa mga escapades ni Joey Marquez nung playing days. Pero hindi pa siya ganyan, hindi pa siya babaero. Ano pa lang yan. Wala nang pa kami sinasabi. Natutuwa nga ako dahil napapanood ko siya sa isang series na comedy. Palibas sa lalaki. Yeah. Saka isusumbong kita doon. Nag-revival yun. Hindi nyo napanood yun, yung isusumbong kita. Hindi andun si Richard Gomez, andun pa si Benji Paras. So, ang point ko lang with bringing him up is people know him to be a comedian and then a politician. Pero people forget he was a really good basketball player. He was. Kasi national team yan. Sabi ko nga, dahil si Joey kasi happy-go-lucky nga, sa kanya, he doesn't really care. He just wants to play and have fun. That's right. More of have fun. Sabihin mo sa kanya, huwag kang da-drive. Puta, da-drive ko to. Yung bang gano'n? Pero dumadang sa game si Joey Marquez. Rebound niya, imbis na ilabas niya muna para i-set up ulit. Kahit na masapal-pal sa, isushoot niya rin. Close, can we show the next photo, please? Ito yung next photo natin. Ito yung team page ninyo, no? This is the Mariwasa team. Yeah, that's Mariwasa team. Yeah. Luke Dakula. This is probably 70s. The late Luke Dakula, no? Gil Cortez is there na, so mga 79 na yan, di ba? 79, yeah. Big Boy was the assistant ba siya nun? Big Boy. No, siya ang coach namin. Siya na yung coach. And then Emerson Contading was the team owner. Yeah. Dalawa Rodriguez sa team na yan, di ba? Si Yuli tsaka yung si Kaloy tsaka si Yuli says, Yeah. Di ba? Gil Cortez. Siguro ganun pa rin yung tsura Yung si Yuli, malakas tumalon yan. Si Yuli Rodriguez. Talagang sa under the basket, talagang pagka si Yuli na kaya lang talagang malas din si Yuli sa coach Minsan Sabi nga niya. That's what he was picture ni Jesse Soliano, parang ang tangkad niya, no? Si Jesse naman, hindi napapagod yan. Ay naman, oo. Talagang pagka nasa loob ng court niya, takbo yan. Hindi pa uso term na kangkarot, ayan na po yung Jesse Soliano. Oo, yeah. Yan. Orly Balzon. Si Mark Ariola, magaling na guard yan. Babagal nga lang, pero mautak. Ginagamit niya yung yung katawan niya pag guard.
Sino nang yumao dito? Si Luke Dakula pa lang yata ang No, yumao si Orly Bauson. Orly Bauson. Si Orly Bauson Right. namatay na. Si Tino namatay na rin. Tino, nawala. Big Boy, nawala na rin. Big Boy namatay na rin. Yeah. Apat na. At least as far as we know. Si Mr. Emerson, Positeng as well, yeah. Who's the other fellow beside Luke Dakula? Yung older fellow. Sunny Hill. Sunny Hill nakalagay. Sunny Hill, yeah. Manager? Yan parang manager namin na bata-bata ni Konyan, Emerson. Alam ko si Robert Arevalo eh. What nga? Medyo Robert Arevalo ngayon dati. What kept your team from excelling? Anong kulang sa team na ito? Bakit hindi nagcha-champion ito? Center. Wala sentro. Center talaga. Wala. Tingnan mo, sino center namin? Wala ka center, wala. Si Tino, Reynoso. No, si Big Boy lang. Kaso coach na siya. Hindi na siya player. Si Tino. Tino Reynoso is not really a center. He's a forward. Power forward. Si Orly Bauson naman he's tall but he's a guard. Ompong is a forward. Gil Cortez is a forward. Wala. Si So, Cortez malaki is nga ang guard Sentro namin. talaga, forward. Wala kami center. Clear na clear sa'yo na sentro talaga ang kulang. Wala talaga. That's true. Sana pinag-undertime niyo si Big Boy. Pwede pa siguro. Hindi ko magaling na center yan. Oo. He's one of the best center in the Philippines. Sige. Ano susunod dyan, Clods? Yan. Action shot. Hagibis. The Honda. This is 1980. Anong taon nito? Ito yata yung napanood ko eh. 1980 ito. Honda Hagibis. Okay. 81 kasi talaga ako nanood doon. Nandito niya yan. Ito na si Ronnie Albor. Si Mamaril tong nawawala ng bola. Tama ba? I think that's Mamaril, yeah. Yung ganyang kahabang arms, si Mamaril siguro yan. Walk tall. Itong nakaharap sa atin, hindi ko alam kung sino to. Alin yung 8? 8? Na number 8. Si De La Cruz, I think. Si Bien. Si Bien De La Cruz, yeah. Okay. Tapos ako. Yung iba, hindi natin 35. Di ko na... 35. That's an import. Like an import. Import yan. Import. 35. So if alam mo, kung 1980 yan, the import is Buster Matheny or Snake Jones Baka si Snake. Tsaka malas din kami sa import Yung mga import namin talaga hindi magagaling na talagang import. That's true. Yun yung observation ko rin at that time na hindi talaga, you didn't get the best. Kasi ang Mariwasa kasi, limited masyado ang budget. Hindi katulad. Saan naglaro yung dalawang 7-footer, yung Jim Zoot at saka Michael Carter? Hindi ba doon? Pero hindi 1980. Hindi, 1980 na yun. That's right. Diba? That's right. Michael Carter. Tama. Michael Carter or Jim Zoot. You're right. Sorry. Yun, di ba sa kanila naglaro? 1979 pala si Snake Jones at si Matheny. So that's one of them. Yeah, yun. Si Snake Jones lang talagang medyo magaling na naging import namin si Snake Jones. Jim Zoot nga yan. Pero, ewan ko, ayoko na magsalita ng Snake Jones. Si Snake. Mag-gimmick din yun Mag-gimmick yun. Alam nyo na ibig ko sabihin, mag-gimmick. Madisco. May nagkwento na rin before na madalas mag-disco rin and all of that. Halos lahat naman Lahat naman ng imports, ganun, di ba? Eventually. Wala kayo kay Billy Ray Bates. Yung, I have a feeling, yung game namin sa Great Taste, yung import namin, ganun din. Kaya kami natalo sa Toyota. We were favorites on that game. Sino yun? Anong year yun? 81? 82? 82. Salisbury tsaka Adams ang imports nung time na yun. Galing yung import namin, kaya lang. Yung Salisbury galing. Anong galing mo, pero pag talagang wala ka magagawa. That's right. You cannot control the game. Okay. I like this photo kasi action photo ito. What's the next one, Claude? How many more do we have? A couple more na lang, no? Yeah. Yan. Toyota naman to. Yan, kalaban namin yung Toyota. Si Emer tong rebound. Yeah. Nagsushoot. Si Jean Lucindo naman yung nasa ilalim na Emer. Si Orly Bauson. Tapos ako. Yes. So, andun ka. Orly Bauson, eventually kasama. Toyota rito. Yeah, si Orly Bauson. Si Orly Bauson. 77 yata ito Kasi maaga to. Sa background, 77 season nakalagay dun sa 77 streamer. That's right. So, rookie year. Rookie year din yata ni Emer yun, Tama ba? O hindi? 76 yata. 77 si Emer. 77 sabay ni Abe. That's right. 77 si Emer.
Oh, so mga rookies kayo dyan. Sir, when you went to, eventually you went to Enrich, 1 year ka lang naglaro ng Great Taste, no? 1 year lang. Was it kasi 1 year contract lang ang pinirmahan mo before, before that year? And then what happened? Bakit? Well, we decided to leave the country. Okay. Yun na Kasi, it's a long story kasi yung wife ko is, yung family nila is political na lang, Okay. sabihin ko. Yeah. I felt Ayun yung that. ibig sabihin. Montano eh. Oh. I don't know if you know the story of Montano family. Against Pero the kung Marcoses. 1983 nga kayo umalis, it makes Against sense. the Marcoses, okay. It makes sense na yun. So we were forced to leave the... 83, of course, tanda natin, assassination ni Senator Aquino rin yun. Oh, yeah. So doon na talagang uminit lahat. So Kasi wala talaga, you decided not to... Yung grandfather kasi nila is was the number 1 enemy of Marcos before. Okay. Yung Senator Montano, the father, our grandfather, my wife's grandfather. And yun ang istorya. Siyempre, connected ako sa mga Montano. We were forced to leave the country. Kaya Anong pakiramdam naman nun that you had to cut your I was basketball really career short? devastated because I still have more years to play. 20s pa lang kayo nun eh. Oh, yeah. Diba? I was 20, I think 29 or 30 years old. So something. 29 Yeah. Yeah. Were there offers on the table, sir, before you left? Yeah, pero sinabi ko na kay Gotaw na I need to go. So siya. Great Taste plan to kasi extend your contract. the last game namin against Toyota, I was playing really good against Arnaiz. Oo. So parang na-impress sa akin si Mr. Gotaw. So he talked to me personally, on the side kung gusto ko mag-stay. Yeah. This is hindi alam ni Jimmy Mariano to. Pero sabi ko, no, I need to go. Wow. Pinayagan naman ako. Sabi niya, okay, it's your decision. Sabi niya. It was a big sacrifice on your part, no? Because you wanted to, you still could play. 29. Marami kayong ganyan, maagang umalis, no? Si Mondizon. I mean, you guys left early in your careers. Marami pang basketball sana. Kaya naman pagdating sa States, panay ang pick-up game siguro niyo. Kasi first 3 months nga dito, hindi ako makatulog eh. Wow. Naisip ko ng basketball. So what I did, I went to St. Louis University and practiced with my cousins. So I played with all those Division 1 basketball players. Like ay, mga bata. tune-up games. Nakasabay ka naman, di ba? Sabi sa akin ng coach, sabi niya, you wanna try out for the game? Sabi ko, no, I can't. I'm 29 years old. Sabi niya, you can still play. Sabi niya nun. Sabi niya, just take some subjects and di ba? Kasi may eligibility ka pa doon. Wala namang... I have kids. I have kids to feed. Okay. Sino yung mga nakasabayan mo sa sa St. Louis sa mga pick-up games yun na eventually nag-NBA? Naku, hindi ko na makilala. Ang naalalaman ko lang si Larry Hughes. Larry Hughes. Larry Hughes. Nandun, batang-bata pa si Larry Hughes. Sobrang bata pa si Larry Hughes. Nasa ano pa siya noon? Nasa Chaminade yata o CBC? Chaminade. Okay. But he was really good back then when he was young. Kasi hanggang early millennium, hanggang 2010, naglalaro pa si Larry Hughes, di ba? Oo, yeah. Kasi the reason why he left college, Noel, because of his brother. Yung brother niya kasi meron sakit. Okay. Kaya nung inoferan siyang mag NBA, he took advantage of it para mapagamot niya yung brother niya. Kasi iniisip niya, kung mag-i-stay pa siya ng St. Louis University, either 1 year or 2 years, baka masira pa tuhod niya. Kaya umalis na kaagad siya after 1 year. Nasira din naman talaga tuhod niya. Yeah, Eventually. Pero nakakuha na siya ng milyones noon. So, nag-starter na siya noon eh. Naging best friend siya ni LeBron. LeBron, yeah, sa Cubs. Sir, bakit pala, why did you settle down in St. Louis? Kasi yung any particular reason? Yung
yung wife ko, lahat ng family ng wife ko dito nakatira sa. Okay. Oh, kasi it's very parang unique yung place mo. Yeah, there you are. Sorry, Noel, Charlie, did you tell Noel and Sid about my uncle? No, I didn't. Jun Montano? Ano meron, sir? I found out when I moved in here, my wife's uncle is the chairman of the GAB. Yeah. Gave him a snoozing board. Could you imagine if I knew that back then? Oo. I should have been a Philippine team every year. No, seriously. That's what he told me. Walang connect pa noong time na yun eh. I didn't even know that. So, that's my destiny. Siguro kung nasa Pilipinas kayo ngayon, ikaw na yung GAB commissioner. Hindi naman. Kaya-kaya na ni Baham yan. Oo nga eh. No, in your career, so you had to end it. What did you end up doing in the States aside from playing pickup basketball? You know, I studied bartending first. Okay. So I became a bartender in a busy bar for almost 2 years. Okay, yeah. And then it's so funny because one of Mr. Kostik's brother-in-law came over here and visited us. And he visited me in the bar. Okay. Pinainom mo naman. After that, there was an opening in a grocery store, so I applied for an overnight manager. And then after that, I became an overnight manager for 30 years. Wow. I worked for the union. Galing. All right. Galing. Now I'm retired and, I'm okay. Hindi nyo ba naisipan pumasok sa coaching after all of your basketball knowledge? I thought about that. Na gusto ko sanang bumalik ng school to finish my PE major. Because of my kids, they're growing up, so I don't have time to, How many kids do you have pala, sir? How many kids? I have 3 kids, 2 boys and 1 girl. St. Louis University sana, nag-assistant ka doon muna. And then eventually, di ba, malay ba natin? That's true. I never thought about it. Did any of your kids follow your footsteps? Collegiate basketball? My youngest one, he was really a good shooter. I mean, he can shoot anywhere. Anong school? He got burned out and he doesn't want to play college basketball. So nagsawa. Hindi na naglaro na. Hindi na nag-college. Okay. Yeah, as a matter of fact, pero ako na Ateneo and I think Ateneo. Meron isang player dito na nag-support sa atin. Alumni siya. Nakalaro ko ng golf sa California. So he told me that I can bring my son there to play high school first and finish high school and play college basketball. Right. So and then they're gonna give him something like allowance or something. Yeah, and now we are free to go there twice a year for free, everything. All expenses. Sa mga bata, they cannot do that. I talk to my sons. I go, you want to do that? They don't like to do it, so we don't like to do it. So. Okay. It's different. It's gonna be a different, situation for them. Kasi kaya lang kung naman gusto ko siya maging college basketball para na-experience ba niya yung life to be a college basketball player, Because I really enjoyed playing in college basketball. That everybody cheering for you and everybody knows you when you walk and Ilan taon na yung youngest mo ngayon, sir? He is 33 years old na. Okay. He's married already, so. Wala nang unless magkaapo. He's 6'3". Sayang. Yeah. Sayang. Ang galing ng kamay sa labas. Kung alam lang namin yun, sir, dinala na namin yun sa University of the Philippines. Oh my goodness. All expenses yun. Ang feeling ko pagka sumute sa labas, parang ang feeling ko parang si Bog sa Dundano hindi magmimiss eh. Wow, ganun katindi okay. That's a crazy comparison. Yeah. Wow. I mean, he can shoot everywhere. Mabigat yun. Sino favorite niyang player? Yung bunso mo? Siya, si Lebron yata. Okay. He can shoot everywhere and anytime. Anytime, yeah. But doesn't make it all the time. Doesn't make it all the time. But Hindi he can lang siya shoot magaling anytime. magpasa, pero magaling mag-shoot. Yeah. He's a forward, kaya. Kasi
Ang guard kasi kailangan yan, pinag-aaralan mo rin yung mga timing mong pagpasa, yung the right bounce ng bola para pagsalo ng tatanggap is tama. Hindi basta-basta ipapasa mo sa na bounce na hindi naman masasalo. Dapat may timing din yan, yung mga spin ng bola. Kasi pag hindi ka guard, if you're not really a totally guard, hindi mo magagawa yung mga bounce pass na gano'n Yung sasaluhin na lang ng teammate mo, shoot na lang na pa ganun, di ba? Minsan, in bola. Kailangan mayroong perfect bounce yun na perfect na pagsalo niya, ile-layup niya na lang. And then your family there, your children, and your other relatives, they're all aware of that you were a superstar in the UAAP and that you played in the PBA. Yeah, when they were in high school, doon na nila nalaman. Nalaman na nila, no? Yeah. Kasi yung ibang guest namin na nasa abroad, hindi daw alam ng buong pamilya. Dito lang nalaman nung nag-guest. Why are you guesting on that show, Grandpa? Sabi daw nung iba Then, kunento nga. So, nanood sila. Wow! Parang nabilib sila bigla doon sa lolo nila. Ganyan, dahil pro player pala. Hindi nila alam. Isipin nyo yun. Wow. Di ba? Kasi naman, hindi na pag-uusapan. Kasi pag katulad ko ako, totally, I forgot basketball. When I learned how to play golf, I don't even watch basketball. Yun ang kinikwento ko ni Rene Canente, magaling ka daw sa golf. So I got addicted to golf. Ano handicap nyo ngayon? I went to school 7. I went to school. I went to school for golf. Yeah. Okay. Yeah, but that's a nice thing to do. Magaling na golfer? Si Edmund Yee. Okay. Talaga? He's a scratch player. Oh, okay. Wow. Si Paking, magaling din. Paking Maristela. Ewan ko, kilala niyo si Paking Maristela. Pero ang dami nga naglalaro. A lot of the retired PBA who are there in the States now. Rene Canet, di ba? Yeah, Rene Canet. Rene Canet nagkwento sa kanya Teddy si Rene. Wala siyang hindi siya masyadong kuwan, pero ang bola niya laging nasa fairway. Hindi malayo, pero fairway. He knows how to play his ball. Yeah. Dami nag-golf, and then a lot of the younger ones are also playing golf. May nakita akong picture online. I don't know if you guys have this. Ito si Dr. Rene Ugalde, si Benji Gutierrez, si Ricky Valero. Magkakasama kayo lahat maglaro ng golf Oo, yeah. Kasi nagpunta ka nung 2019, I went there. And we have a reunion. Sa kayo naglaro dito? Sa may Antipolo yung Valley Golf. Si Danny Manalastas nakatira. Si Danny magaling din mag-golf. Si Danny Manalastas. Okay. Kahit maliit yun, magaling mag-basketball. Baka kasi sa Sun Valley kayo naglaro. Yung pinsan ko may-ari ng pro shop doon sa Sun Valley Actually, dalawa sa Antipolo yung golf courses Valley Golf. Forest Hills, sabi ni Danny. Forest Hills. Sabi ni Danny, Sir Danny. Iba pa sa Forest Hills kayo. Oo. Sir, but I'd like to ask, Sun Valley. yung sa career ninyo, in the PBA, sino yung favorite mong naging teammate na import? Na import? Si Billy Robinson. Billy Robinson talaga. Hindi na ba import yun? And then about the locals, who's the best teammate you ever played with? I mean, talent-wise, talent-wise. The best teammate ko na Yeah, yung sa galing. Sino pinakamagaling na teammate mo? Mahirap na question yun Marami masasaktan sa tanong mo. Mamaya, meron tayong mga segments naman na dadaanan. Masasagot mo naman. Actually, ang talagang nagbigay sa akin ng confidence talaga nung first year ko, nung rookie ko, si Jun Papa. Okay. Veteran kasi. Si Jun Papa, meron kami yun after ng practice, sasabihin sa amin ng coach sa amin, siguro, kung sino maka-8 foul shot, consecutive foul shot na 8, pwede na mag-shower. Kunyari, nakashoot ka ng 8 consecutive foul shot, your excuse na, pwede ka na mag-shower. Pagka hindi mo magawa yun, you stay there. Si Papa laging natatapos. Kaya lahat kami nag-shoot pa, si Papa naka-shower na. Kasi hindi nag-miss sa foul shot si Jun advice niya sa akin, sabi niya sa akin, sabi nga noon, mag-practice ka ng mga short game jump shot. Yun ang pinractice ko. Right. Tapos ng practice, nag-shoot pa ako. Sila naliligo na, nag-shoot pa ako. Kahit alam kong bench warmer ako. Basta nag-practice ako nung nag-practice. Yun din ang payo sa akin ni Big Boy. Sabi sa akin, just practice, Mario. Don't worry about it. Your time will come.
Yun ang ginawa. Ako tsaka si Renan Pablo, kaming dalawa. Okay. Na-develop Sina din, no? Willie, sina Mark Ariola, ginagamit na sila noon eh. Kahit na ba meron silang playing time, di ba? Yeah, Kami yeah. totally, ako tsaka si Renan, wala kaming totally playing time eh. Bibigla na lang tatawagin ka, magugulat ka pa, di ba? Kaya, Buti nakatali yung sapatos nyo, no? Kaya pagpasok mo At buti naka-supporter kayo. Oo nga. Parang si Buti Ramon naka-supporter. Dizon eh. Si Ramon Dizon, akala di siya maglalaro eh. Si Ramon Dizon, walang supporter noong championship game. Akala niya, hindi siya maglalaro. Talaga? Totoo? Oo, totoo. Wow. Eh, bigla siya Quarter, kinuha. hindi na siya pinagpahinga. Wow. Eh, talon-talon na lang siya after. Di ba? Okay na yun. That's a good story. Yeah, galing. Ganda nga ng kwento. Another thing, before we go into our regular segments dito sa ating show, before we wrap up, no, sir? May showbiz career din kayo, di ba? Yeah, konti lang. Pag-usapan natin yun dapat eh. You were Dahil kay Joey Marquez yan, ano? into the world of cinema. You were in movies. Araw, Paano nangyari? kaibigan, marami kami mga players, may mga kaibigan kami mga nanonood ng basketball, mga direktor, di ba? Siyempre sila nagtitipid silang kumuha ng talagang artista. Kami kukunin dahil kilala kami, di ba? Okay. Nabayaran kami. Katulad ko, ilang pelikula na yung ginawa ko. Kunyari, kailangan nila isang manager sa isang store. Yeah. Imbis na mag-hire sila ng na actor na may pangalan, babayaran ng malaki, mag-hire sila ng basketball player na kilala. Kaya lumabas akong manager ng isang furniture store. Tapos lumabas ako na parang ni Lito Lapid, kalaban, ako pulis, siyang bad guy. See? Lumabas ako na Sabi ko sa inyo, action star eh. si Asinit Briones, yung basta driver, sweet lover. Yan. Yun. May kissing scene yun. Meron kissing scene niya. Binalikan ko si Asinit Briones. Pero kakilala ko, magkaibigan naman kami. Anyways, tapos yung Bilanggo, si Eddie Fernandez, yung tunay na story niya. Ako naman ng manager na isang department store, nag-a-apply ng trabaho yung asawa niya sa tunay na buhay. Bayad sa akin ng 1,000 pesos a day. Okay. So pagka nakatatlong araw ka, di 3,000. Pero tinatapos yun. Tinatapos in 3 days. Ay, di ba? Talaga puyatan yun. Nandun ka talaga nga umaga hanggang gabi. Mga short role lang. Hindi naman yung buong araw na. Mga short role lang. Yun lang role mo ang tatapusin. Tapos the next day, wala na. Kasi nabanggit ko lang yan. Duktong-duktong yan, di ba? Nabanggit ko lang yan kasi yung aking yumaong tatay, artista rin nung araw. Birthday niya ngayon. Talaga. Happy birthday in heaven, sir. Ernie Zarate, yung aking yumaong tatay na artista nung araw. Baka nakatrabaho niyo pa eh. He sounds familiar. You know, the name Ernie Zarate. Ano ba? Puro ano po yun? Mga beat roles din. Hindi naman beat roles, pero mga supporting roles ang ginagawa niya dati. Yeah. He would have been 80 Hindi naman support. Ano lang ako, extra lang eh. Hindi naman talaga Okay lang eh. Titipid lang ang producer. Dahil kasi kwento ng tatay ko, babayaran ka pero buong araw ka nandoon nakatambay. So sabi nga niya saying is, I'm being paid to wait. My acting is free. Pero I'm sure you had fun. Marami na nakilala mga artista. Yung buhay naman ni Juan, yung buhay naman ni Esto Estrada. Okay. Ano niya? Diba si Esto Estrada, naging girlfriend niya si Rosemary Hill. Rosemary Hill, yes. Yung father nila de Mesa, di ba? Sherry Hill. Nanay nila Sherry Hill. Ako lumabas na Esto Estrada. Dahil ginugulpi ko si Rosemary Hill. Talaga? Yeah. Sino yung Rosemary Hill doon? Sino yung si Rosemary Hill? Siya mismo. Siya mismo. Lumabas na Rosemary Hill. Pero akong Esto Estrada. She played herself. Because she played herself. Akong Esto Estrada. Wow, okay. That's yan. Isa pang magandang kwento yan. See, that's yan what we get here. Kwento. That's what we get in this show. Okay. Mga ganyang klaseng kwento. Ganda. That's nice. Okay. No, but now we need to move into our regular segments dito sa ating show. Sir Mario, this is X's or O's brought to us by Hinuluban Coffee and Adlay. Go to hinulubanstore.com and check out their products. X's or O's, I'm gonna give you some choices. You tell me what your choice is. You don't have to explain kung bakit yun yung pinili ninyo, sir. Let's start. Number 1, Edgy Serafico or Francis Wilson? Serafico.
Serafico. Okay. Ha? College. Jenny Lucindo or Edward Camus? Sorry, Sino Edward. magagalit? Jenny Lucindo. Jenny Lucindo. Okay. Ako nanonood si Ed ngayon. Natabla ka, Okay. Mr. Ed. Speaking of UST glowing goldies, Bogs Adornado or Danny Florencio? Wow, that's a good question. Even though Danny is my friend, I think parang parang even sila eh. Pwede Even. naman yun. Because naman Bogs, yun. Pwede. because Pwede. Bogs, meron siyang height, I think I'll go for Bogs Adornado. I'll go for Bog. Bogs. Okay. Bogs by a hair. Okay. Yeah. Sige. Cisco Oliver or Billy Robinson? Malamang Billy Robinson yan. Yeah, Billy Robinson. Billy Robinson. Okay. Yeah. Kasi kanina ka pa. He Billy made Robinson. cool. Yes. Luke Dacula or Jesse Soliano? Jesse Soliano. Jesse Soliano. Okay. Sorry, Luke. Tino Reynoso or Orly Bauzon? Orly Bauzon. Okay. Parehong magkasama na sila doon. Jesse Soliano ulit or Dodi Miego? Jesse Soliano. Jesse Soliano. Okay. Oscar Rocha or June Papa? June Papa, of June course. Papa, by a mile. Okay. Tom Schneider, 1979 to. Tom Schneider or Norm Kelly? Alam mo, naging teammate ko yata si Norm Snyder. Di ba white siya? No, Tom Schneider and Norm Kelly. Mga imports mo yan, noong 1979. I think I'll go for Snyder. Schneider, okay. Ito, Big Boy Reynoso or June Celis? Big boy. Big Boy, okay. Madadali yung iba. Buster Matheny or Snake Jones? Hindi ko matandaan si Buster. Okay. Sila yung magkasabay. I like Snake Jones, though. Snake. Okay, Snake. Sinamahan mo sa Silahis Disco yan, ano? Silahis. Ito, imports, 1981. Si Jim Zut or si James Woods? I don't know them anymore, Charlie. Don't remember anymore. Okay, don't remember. James Ricky Zut, yung Mariano. 7-footer. Ay. Ricky Mariano or Cho Season? Season. Okay. Sorry, Ricky. My Danny teammate. Salisbury or Rich Adams? Rich Adams. Okay. Ito, 1978. Let's see if you remember. Si Paul Marigny or si Jeff Randall? Naku, hindi ko nakilala yan. Hindi na rin. Okay, hindi na rin. Pass. Okay, next. Rookie of the Year or MVP, UST? Pipiliin ko kung sino. Kung anong mas gusto mo? Did you Nanalo like kayo winning? ng rookie. Nanalo ka ng Rookie of the Year? Rookie. Or ng Rookie of the Year? More than MVP. Okay. Rookie. Okay. Tapos itong huli, kailangan, hindi pwedeng tabla ito. Alam mo na to siguro to. Vilma Santos or Nora Honor? Yan. Coming from an artista, kailangan, from the artist perspective. I think I'll pick Vilma Santos. Vilma Santos again. Ate Okay, V. Vilma wins. Pero that picture is really awesome, ha? Sa nag-contribute niya. Isang follower natin nag-contribute ng I forget the name lang, but thank you for that photo. That's X's or O's for this episode. Hinalaban X's or O's. Please check out the hinalabanstore.com para makuha yung kanilang mga produkto. Maraming salamat. Noel Zarate, your turn. Yes, sir. My question is, how do you want to be remembered in your basketball career sa Pilipinas? What legacy do you want to leave? Wow. I just play hard every time, 100%. I think that's the only thing I can give them, no matter what. I mean, just play hard, Yeah, And maganda kasi number magkwento 14. mo na kahit bench warmer ka, todo ka pa rin sa practice. Yeah. Very But inspiring. kasi I experience it, wag kang magdadamdam kung bench warmer ka or just keep practicing and just show your coach that your value and you worth it, earn it by practicing hard. That's what I did. Yeah. Even though I'm advanced, but still, I practice hard. Yeah. I practice by myself. I mean, I pretend that somebody's guarding me. That's what I polish my game. Alangan nila, sira ulo ko, naglalaro ako mag-isa sa court eh. Pumepick ako ganito.
Akala nila, anong ginagawa nun? Pero, Pero, masira ulo ka, boss, pag nagpe-play-by-play ka habang ginagawa mo yung kilos mo. yeah, Lahat naman tayo ginawa yun, ha? Lahat tayo ginawa yun, eh. Hindi, alam mo, malamang sila hindi kasi tayo naging broadcaster. Kobe, Sila hindi. Kobe. You guys pretend that somebody's guarding you. That's hard. Oh. That's a really hard move, you know. I think a lot of us did that. Di ba, baguhan kita? Diba? Kunwari, Tayo nga naging broadcaster eh. One and only sa UST, Mario Marasigan. That's it. You know. Yeah. Right. Very good. Superstar, Thank you, sir. UAP. Okay. Sid. Sir, ang tanong ko naman sa inyo, in your whole entire basketball career, simula from Caloocan High up to the PBA, who were your 5 favorite teammates? 5 favorite teammates? May magagalit na naman. From UST to PBA, ah? Yes. Kahit high school. Basta yung 5 na paborito mong kasama, kahit hindi sila pinakamagaling, pero yung favorite mo silang kasama talaga. Oh, okay. High school. 5 lang, boss, ha? 5 lang. 5 lang. Oh, 5 Total. lang. Buong ano na yun. Buong... 5 high school, 5 UST, 5... Okay, sa high school, ang number 1 ko hindi nyo nakilala si Boy Alwad. Okay. You can Google, sa Mapua player yan dati. Boy Alwad. Sa college ko naman, ang masasabi ko si Bani Arceo. Okay. Dalawa. So, dalawa, di ba? Tapos sa Mika, spread out, okay. kung kami sa Mika, ano bang teammate ko sa Mika? Wala, maano ko lang, si Bert De La Rosa lang talaga ang kasabay ko sa Mika. Bert De La Rosa, but that's a good choice, actually. Yeah. Kami talaga contemporary eh. Si Bert na ayaw mag-guest sa show. Okay. Nahihiya daw. Bakit? Nahihiya. Pare pa ganyan din. Jesse Suliano, ganyan din. Ayaw din mag-guest sa show kasi nahihiya din daw. Tagalog na nga eh. Sa PBA naman, si Renan Pablo talagang close ko. Kahit na hindi kami we are very, very, very close. That's 4. And sana lang. To round out the 5. I think ang pipiliin ko si Joel Banal. Wow. Okay. Si Great Taste. Bakit? Yun ang gusto ko malaman bakit. Bakit si Joel Banal? Kasi si Joel Banal, he treated me like a person na talagang, he never really showed me anything like, even though na sila may close sila nila Cho Season, nila pero si Joel Banal was open to me. Talagang he accepted me as a teammate. Okay. Even though na hindi ako ganong ginagamit ni Jimmy, pero he always, comfort me, and because he knows my capabilities. Joel Banal is a nice person. I like him. And he made a comment. Actually, he and several other players made a comment when we posted that you're the next guest. Daming former players nagsabi, he's not only a good player, he's a great person. He's a good person. Kayo raw po, you're a great person. Ikaw daw. Sabi ni Joel Banal, sabi ni Emer Legaspi, some other former opponents. Ako nga, nagsisisi ako I regret na hindi ko naging teammate si Emer. Kasi naging teammate ko si Bebet Legaspi. Yes. Pero si Emer, never. Lagi kami magkalaban. Pero we respect each other. We always say hi to each other every time. At saka taas din na respeto sa inyo ng mga ibang players. When they found out, sinasabi ni Charlie, when they found out that you were the guest, sila lahat pinupuri ka namin. Pero naalala ko talaga si Rene Canet. He's a good person, but also a very good golfer. Yan ang sabi. Then so si Joel Banal's comment was, idol ko yan. Idol ko yan. Ikaw daw, idol ka raw ni Joel Banal. And then he said one other thing which I told him I would say on the show. Sabi niya sa akin, sabi ko, how do you remember Mario Marasigan? Sabi niya, kilabot. Kilabot ka daw. Yan ang sabi ni Joel Banal. So, sabi ko, babanggitin ko dito sa show. Bahala na kung paano natin i-interpret yung word na kilabot. So, walang sinabi yung Joey Marquez, ha? Wala sinabi yung Joey Marquez dun sa Mario Marasigan, ha? Hindi ko alam. Pero yun yung sabi ni Joel Banal. So, speaking of Joel Banal, he's one of your favorite teammates, but he's very fond of you as well. And sabi nga niya, kilabot daw po kayo. Yan ang sabi niya. Mabait si Joel. Mabait talaga. Hindi ko pa nga na-accept sa na friend kasi ang dami niyang kaibigan eh.
Kaya mo ngayon after this show, baka mami hanapin ka na. Nagbabawalan na nga ako ng misis ko. Sabi sa akin, mag-accept ko na naman. Limit ba yung number of friends? So anyway. Kasi ang dami kong tawag sa akin eh. Parang ano na siya, laging nagre-ring yung phone ko eh. Maraming fans. Baka yung mga showbiz friends yan, sir. Mario, baka tumatawag yung mga dati mga nakakatambalan mo sa sabihin na kailangan namin ng tatay ngayon. Punta ka dito sa Pilipinas. Baka pwede pa. You should try that there in the States, sir. Anyway, sir, in your long career, no, from Caloocan High School, Arellano, then Caloocan, all the way to Enrich, Great Taste, and even afterwards, you've had lots of basketball friends throughout your life. Not just in basketball, but I'm sure there's people you want to thank or to acknowledge. You can do that now. To thank them? Yeah, or acknowledge. Anyone. Kahit sino gusto mong pasalamatan, batiin. Batian portion na tayo. Yeah, si Rene, nagpapasalamat kay Rene Canen kasi talagang si Rene, talagang he accepted me the first time we saw each other 3 years ago. Imagine, hindi naman kami close ni Rene, pero mabait siya sa akin. Si Danny Manalastas, lagi kami nag-uusap niya, si Danny talagang, tsaka yung mga best friend ko sa UST, si Rolly Messina, si Joey Maniquis, si Edmond Yee, si Paking, si Ray. Kilala niyo ba si Reynaldo C? Hindi. Hindi yata, sir. Ako hindi. Okay. So yun lang yung mga best friend ko sa UST na talagang from high school, from college to PBA, hindi kami nagkahiwala-hiwalay. Hanggang ngayon. Nakikita pa, nag-uusap pa rin kami. Saka sa pamilya ko, thank you. Sa mga fans ko nandiyan, nakilala pa ako, thank you. Yan. Lalo na yung mga dating mga players na nakalabang ko. Salamat sa mga puri ninyo. Ganun din naman kayo sa akin. Mabait naman kayo sa akin eh. Okay, thank you so much. Oh, that's it, ha? Okay, ha? Short ang list ni Sir. Doesn't want to miss out anybody. Mahirap na, di ba? Oo, baka mamaya siya pa, tawagan pa ako bukas. Magkatampuhan pa, no? Oo nga, si Edmond, Dong, Camus, thank you for watching. Si Ed Camus. That's Mark, right. Mark Ariola, Yuli, Jean, Jacindo. Yeah, that's right. Yeah, si Sir Yuli nga probably nanonood. Baka bukas mag-zoom kami. Great. Okay, enjoy, ha? That's always fun. Pablo nga pala, si Renan Pablo, kumpare ko, nasa Las Vegas. Reno, Nevada. Yeah. Okay, Charlie, Noel, Sid. Salamat. Sir Mario, maraming salamat. Thank you for sharing all your stories with us. You can call me anytime. Oh yes, we will. You need some help. Yeah, definitely. I will. Let's talk about that. We'll talk about that afterwards. Bigyan na, kuha kayong t-shirt sa amin. Ayan, t-shirt. Globallyballin.com/store. You can get our stuff, and among others, yung mug ni Sid. May ibang mga merchandise dyan. I got your app anyway, so. Yeah. Maraming salamat. So, to all our followers, we thank you once again for following our show every week. We'll announce who our next guest is going to be by maybe Monday or Tuesday, but abangan nyo po sa aming Facebook page. We thank Aris Garcia, PBA Archives, no? Always helping us out with some of the photos and some of the clippings. So who is your next guest? Finalize pa po namin. We'll announce it. Pa-confirm pa po namin. And then, thank you to Hinelaban, of course, for XSROs. Thank you to the Globally Ballin Network, Aaron and the rest of the guys backstage, Claudia. And then, San Miguel Corporation. Siyempre, maraming salamat sa inyo. Di ba? We're powered by San Miguel Corporation. Always coming with us as our partners. They're still around. San Miguel. Yes. Wow. Siyempre, hindi mawawala yan. Yan ang pinakamatatag. Yan ang pinakamatatag dito sa Pilipinas, palagay ko. Iko is still around, diba? Wala na yung Iko. Wala na, sir, ang Iko. Wala na. Tanduay, buhay pa. Tanduay, Iba na may-ari, pero Charlie yan parate. Hindi na. Pero wala na sila sa PBA. Wala na sila sa PBA. Tagal na. Pero nasa buhay pa rin yung Charlie yan. Masarap pa. Nasa liver ko. Ina-affect yung mga internal organs ko. So that does it for us, episode 110. Isipin niyo, umabot na tayo ng 110 and we're still going. Congratulations. For Sid Ventura, maraming salamat, sir. Thank you so much. For Sid Ventura and Noel Zarate, welcome back. Nag-absent ka ng ilang linggo. Kalipat na ako. Ako naman po si Charlie Cuna, thanking all of you for watching and joining us. Please continue supporting our show. Sir Mario, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Thanks for coming on the show. And God bless everyone. We'll see you next week.
Maraming Stay salamat. safe Ingat and po. healthy, okay? Alright, kayo rin po. Salamat, Stay salamat safe. kayo rin. Kayo Salamat. rin. Thank you.